If it's silent in dismay, it won't break this feeling down. If I conquer this my way, I'd devour, I'd surround. If it hurts you just a little, then it heals you when it's done. Disappointment is the anchor, resolution is the sun. If it's silent in dismay, it won't break this feeling down. If I conquer this my way, I'd devour, I'd surround. If it hurts you just a little, then it heals you when it's done. Disappointment is the anchor, resolution is the sun. If it's silent in dismay, it won't break this feeling down. If I conquer this my way, I'd devour, I'd surround. If it hurts you just a little, then it heals you when it's done. Disappointment is the anchor, resolution is the sun. If it's silent in dismay, it won't break this feeling down. If I conquer this my way, I'd devour, I'd surround. If it hurts you just a little, then it heals you when it's done. Disappointment is the anchor, resolution is the sun. Thank you. Assalamualaikum everyone. মারুফ সিদ্দিকি, থ্যাংক ইউ ভাইয়া। আরে শফিক ভাই, কি অবস্থা, কেমন আছেন? রাকিব ভাইয়া, আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আপনারা সবাই কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম আসসালাম শান্ত ভাইয়া। আমি ফার্স্ট, হ্যাঁ আপনি ফার্স্ট কমেন্ট করছেন। শরীফ গেমিং, আইডি রিঅ্যাকশন করি না ভাইয়া, মানে আজকে তো না, আজকে খেলবো। আজকে একটা নতুন মেম্বারকে নিয়ে খেলবো, দেখা যাক কেমন কি খেলে। একটাও খেলিনি এই অবধি। হ্যাঁ স্নাইডার পাইছি আমি, 500 কয়েনে হাইলাইট পাইছি, এপিক পাই নাই। কোন আমি কারে কি দিবে এটা বলা মুশকিল ভাইয়া, বুঝছেন? অবশ্য স্নাইডার ছাড়া যদি আমি পেপে বা হচ্ছে কি বলে
কি হ্যাজার্ডে পাইতাম, মানে ভালো ছিল ওই কার্ডগুলো। ইব্রাহিম হেডার জন্য ভালো। 500 ফার্স্টে যে ডিসকাউন্ট অফার চলছে ওইটাতেই আমার কাছে কয়েন তো ছিল না, 500 হয়েছে দিয়ে মারছি। আমার থেকে আরো 4 কয়েন আছে, ড্র মারবো আরো। কত মারছেন? সাইবান আহমেদ, তাই না? 1400 কয়েন, হ্যাজার্ড আর পেপে। ওয়াও, নাইস। কি হয়েছে, কি হয়েছে, কি হয়েছে জিয়াদ ভাই? কি ওইখানে আসো বুঝিনি, শুধু 500 কয়েনে মারছিলাম আর গুলো রেখে দিয়েছি। 500 মারছেন আর 4000 আছে, বলা খুবই টাফ ভাইয়া। 4500 কয়েন নিয়ে ওই বক্সে মারা পাওয়া খুবই পসিবিলিটিস ভালো চলতেছে। হ্যাঁ, ব্লিজ বলতে ওর হচ্ছে আবার ফেনোমেনোমার পাস আছে তো ভালো। ইথানাওই আপনার সাথে খেলতে চায়। এটা কি আপনার আইডি ভাইয়া? জিয়াদ কাজ তো হয়ে গেছে। আপনারা কম কয়েন পান বলে কোনামে আমাদের কয়েন হাই ফেলে। আমরা হচ্ছে ফ্রি টু প্লেয়ার, আমাদের এখন কি কন্টেন্ট করবো, এপিক দরকার কি কন্টিনিউ করবো, এপিক দরকার করছে। আচ্ছা আপনার স্কোয়াড কেমন না দেখে কেমনে বলি বলে। আমি এই ম্যাচ শেষে আপনার অ্যাকাউন্টটা দেন, আমি দেখবো না, দেখে বলবো না কন্টিনিউ করা দরকার আছে কিনা। তারপর আপনার পার্সোনাল বুঝছেন ব্যাপার। Well, there is no one here, Jim, who's surprised to see Wesley Sneijder in the starting lineup. Yeah, and I think they'll be looking to him to provide all the creativity again here. Okay, he may not go box to box, and he is going to require everyone around him to do all the running for him, but with his skill on the ball, he'll make it happen. He'll pick them out. He's had a shot! নাইস। Oh, full marks for that effort. Well, that was certainly bold, Peter. He's never short on confidence. Sneijder. Well read, nice interception. Zico. হাই হাই। And it's Totti. And the through ball. Well, the ball just did. He's gone for goal. কি Francesco Totti. গোল কেমনে? Genius. A finish right from the top draw. And we have liftoff. And ভাই that is a কেমনে smashing গোল hit, হলো? struck with power and accuracy. That's a great hit, but you've got to question why the defence didn't do a better job in trying to close it down. Borussia Dortmund are already chasing the game. They didn't envisage that. Hoeneß. Plenty to... Hoeneß! And that's a good finish. That is remarkable. All square in a matter of moments. Yeah, they say that fortune favours the brave, and we've just seen an example. This team has real personality and character. Beautiful, just beautiful. The joy of আরে the moment. That was magnificent. The way he caught it so perfectly. I think he's even managed to surprise himself, Peter. Borussia Dortmund restore parity. Well, I think the players will be buoyed by the fact that they've managed to level things in a hurry. Tails most definitely up now. Just coming up to the 30-minute mark. Nice interception. আরে His আরে আরে positioning আরে was spot on. Barcelona definitely like their pressing from the front. It's relentless at times, Jim, isn't it? High Right, energy, কেমনে? high intensity. Standard practice nowadays. It's Zico! And the keeper has reacted superbly there. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Xavi Alonso. Roberto Carlos.
And it's Roberto Carlos. Conte. অফসাইড হয়ে যাবে তো। Played out wide. And it's made its way to him. আরে না রে। Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. And it had to be. I'm not sure the shot was ever on there, really. There were just too many bodies in the way, Peter. Played into space. The less said about that pass, the better. And the referee has blown for half-time. Well, the glass is either half full or half empty. Neither side yet truly to impose themselves, and it's level pegging at half-time. What have we learned from the first 45 minutes? Borussia Dortmund really showed some resolve in that first half, Peter, after going behind. So I think the message from the manager will be quite a positive one. Keep going and keep doing what you've been doing, because it's pretty good. কার্ড ফিরে দেখেন। Well, it's been intriguing stuff so far, and সব it's বললাম 1-1 না, at the এবার break. হচ্ছে Both ট্যাকেলের teams ব্যাপারটা hoping এরকম for করছে। a pick-me-up in the second half. তো ভাবে চিন্তে দিবেন। ডিভিশন গেম প্লে খুবই বাজে হয়ে গেছে, এত বাজে বলার মতো আগে এমন ছিল না। পাস এলো হয় কোনো ঠিক। হ্যাঁ, ডিফেন্স কেমন জানি হয়ে গেছে। কবে মারলে পাচ্ছো? আজকে মারছি, যখন মারছি So তখনই once again, আল্লাহ। we're underway. Nuno Mendes played into the box. ব্যাপার হচ্ছে Nice and easy for the goalkeeper. এই জিনিসটা আমার আপডেটের আগে হচ্ছিল। And this is Dembele. Oh, now he can run away with it. ভাই কেমনে? ছি। No way through. And that's been স্নাইডার, intercepted. He read that really well স্নাইডার and তো stopped ব্লিচ it. কালার, ভুলেই গেছি আমি। Maldini stops it and intercepts. This is a promising আরে build-up. পাস কেন Looking এত for বাজে হইলো? options for movement. He's through here. Oh, he's seen that early. Used the... Can he finish? It's loose now and they want to get it back. Sneijder can see things others simply cannot. Rijkaard. Barcelona are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least. Totti! Oh, that is rather টাইম wayward. লাগ না আপু, এই ম্যাচের পর আইডিটা দেখেন কন্টিনিউ করতে হবে নাকি? This art of counter-attacking. ওরে দিয়ে যে ব্লিজ মারবো তো ভালো না। আমি স্নাইডার পাইছি, ব্লিজ মারলে ম্যাক্সিমাম ক্রস বারে লাগে। আরে ভাই কি বলবো, 93 হচ্ছে কাল দেওয়া, তারপরেও যদি এরকম হয়। আর আমার মনেই নাই যে ওই হচ্ছে ব্লিজ পাইছে। Good ball, good take. He's got away. Oh, he's got a shapes to shoot. ভাই Oh, Barcelona into the lead once more. The lightness of step, the sharpness of movement, the certainty of finish. Well, from the moment he got involved, he looked as if he'd go all the way. Terrific. And when the manager called on him, he was only too happy to repay that fate. I think ওয়ালাইকুম the আসসালাম manager's তারেক claiming an মেহেদি। assist here. Barcelona with the lead. Howson is the distributor-in-chief, always looking for movers. Nice physical challenge. Well, he's going to be disappointed with that. He's in a great position here. Oh, that was vital. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. This is a really front-footed approach. You know, the interest value in this game might just take off from here. Nice interception, well timed. He's a sharp little... ভাই কেমনে কি? Zico! Glorious! Oh, it really is
a finish of the highest order. সামনে তাই আমি হাঁটাই না And look what it means to them. This is a position of genuine strength now. Look, that was a technical interaction of great football. Shot, surely! And no, he couldn't find the finish. Well, it wasn't to be this time, but that should add to his level of confidence, something they can really do with at the moment. Now it's Totti. Now it's Zico. Oh, he had to make that, and he did make it. কেমনে এগুলা পাস হচ্ছে To the last 5 minutes. জব লাগলো ব্যাপারটা Now it's Cantona. And he cuts out the supply. Zico. Baresi. He steps in, and that's the end of that. There will be 5 minutes added Some time. intricate passing, looking to progress the হবে ball. না এত বাজে গেম প্লে করছে It's really well manoeuvred. Quality ball. Well seen. Saw that coming. That's great positioning, so good from him. Costa Curta. আমি টোটাল ফার্স্ট গোল বুঝতেই পারলাম না কেমনে গোল হলো ওটা And that's it. ও ভাই আমার ডিভিশন 1 ডান হয়ে যাওয়ার পর যদি এরকম খেলা হয় কি বলবো প্রথম দিকে ভালোই ছিল তারপরে হুট করে কেন জানি যায় না এরকম In হচ্ছে the end, virtually unavoidable. Your reflections then, Jim. Well, there was a distinct lack of clarity or commitment in everything. পার সেন্টেন্স কই ছিল কই নামছে আচ্ছা যাই হোক আসসালামু আলাইকুম কেমন ওয়ালাইকুম আসসালাম কিক্স এডিটস এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আপনি কেমন আছেন আরে খেল পাইছে এখন কি বলবো 500 তে যে ধরাই দিছে এই অনেক হ্যাঁ কিসের সাউন্ড আসছে না আমার কথা শোনা যাচ্ছে না হ্যালো ও সরি ভাই আপনার আইডি ঠিক করেন আদৌ কি এরাই আপনার মেন এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আপনি কেমন আছেন আচ্ছা এই রিড মাঙ্গা থেকে কি আপনারা 50 কয়েন নিছেন এই যে চানুডার বল কন্ট্রোল ভালো ড্রিবলিং ভালো টাইট পজিশন কাস্টম ট্রেনিং যেহেতু অটো দিইনি লো পাস লোপটেড পাস ফিনিশিং 92 স্পিড একটু আছে সেট পিস টেকিং 87 কাল 93 স্পিড 87 আছে অ্যাসেলারেশন 90 কিকিং পাওয়ার 96 ফিজিক্যাল কন্টাক্ট 70 আমি অনেক লাকি আজকে ফ্রিতে একটা ডিএমএফ পাইছি নাইস ফ্রিতে ডিএমএফ ইপিক ওই আজকের যে বক্স ছিল ওইটা সোমবারে যে বক্সটা দিছে কি বলে জাবির ওই বক্স না এই বক্স থেকে পাইছেন কারে কোন ডিএমএফ যাবি নাকি হচ্ছে যে ইয়া তৌরি কি নাম বক্সের সেরা কার্ড পাইছি কেমনে ওরে বক্সের সেরা কার্ড তাহলে হ্যাজার্ড কি ভাইয়া
ইয়া নাইস, ভালোই তো, ফ্রিতে পাইছেন আর কি লাগে। হইলো আপনার আইডি ঠিক হইছে? জিয়া কি নাম, তান কি যেন নাম, লিঙ্কন না কি যেন। আমি রাহুল পাইছি। বাহ, কার্ডগুলো দেখতে জোস লাগে, সত্যি কথা। বিগ টাইমের কার্ডও দেখতে ভালো লাগে। কার্ড রেটিং এর কথা বলিনি, বেস্ট আমার কাছে ওই বক্সের হ্যাজার্ড, যাই বলেন, ওর স্ট্যাট দেখেন যায়। হ্যাজার্ডের ক্যারিয়ার আরো লং হলে মেসির চেয়ে ওর সাকসেসফুল ড্রিবলিং বেশি থাকতে পারে না। এই স্নাইডার ছিল আমার কাছে, স্নাইডারও ভালো খেলছে, সাইন প্লেয়ার উইথ পোস্টার, এও ভালো ছিল। এর টাইট পজিশন 100, 92 কল, আর হচ্ছে স্পিড একটু কম। আপু নিজের প্লেয়ার ফ্লেক্স করতেছে, আরে না রে ভাই, কি করবো আমি এখানে বসে থেকে, ফিল্টার করে শুধু ইপিকে যান আরো ভালো। তাই ঠিক করছি, এখন একটু চেক দেন। আচ্ছা, আমি দেখছিলাম, এছাড়া আর কিছুই না। পেপে পাইছেন, নাইস। এই স্নাইডার আগের স্নাইডার থেকে ভালো, এটা আমি বলছি। এটাই তো নাম ছিল না? আচ্ছা, এই ম্যাপের জন্য এদিকে আচ্ছা আছে, সিবি, পেপে, রিভিউ দিচ্ছি না, রিভিউ দিচ্ছি না ভাই। উনি বক্স কন্টিনিউ করবেন কিনা এই জন্য বলছি। কিক্স এডিটস, আপনার কত কয়েন আছে? আরে আপনি হচ্ছে ওইদিকে পেপের জন্য ভালো, আর হচ্ছে হাজারটের কার্ডটাও ভালো, আপনি যাইতে পারেন। 4000 কয়েন আছে, যাইতে পারেন। বাট হ্যাঁ, আপনার স্কোর এমনিতে ভালো, কোনো কিছু দরকার নাই, আপনি জমাতে পারেন, সামনে এটো টেটো আসলে তখন ওই বক্স ওপেনিং করতে পারেন। ঠিক আছে, 4K আছেন বুঝছি। আমার জিকে, হ্যাঁ জিকে আছে। কথা হচ্ছে, ভাইয়া আইডি দিয়ে না, আমি আইডি রিভিউ দিচ্ছি না আপাতত। আর আমার জিকে কে কে আছে দেখাচ্ছে, ওয়েট, পজিশন, এই যে আমার এইগুলাই জিকে।
কান আছে, ডেভিড গিয়া আছে, তারপরে ডিয়াগো কস্তা, আর হচ্ছে আমাদের ভিতর বিয়া, স্টেগান, তারপর এর নাম কি জানো, ওই যে মাইক নেন। এই তো, এই আপাতত ভালো কার্ড। ও আচ্ছা, আমার ভালো একটা কার্ড ভুলে গেছি, করতে আছে, এই যে ভালো এই কার্ড। যাই হোক, অনেকদিন ধরে খেলতে দেখি না। কি আমি হ্যাজার্ডে মারবো 500, আমার 1700। না না, মারেন না জিয়াদ ভাই, মারার দরকার নাই। কস্তা দিয়ে আমি খেলাইছি ওরে, কতগুলো ম্যাচ খেলাইছি জানেন? 760টা ম্যাচ খেলছে, বুঝছেন? তারপরে যখন অলিভার কান পাইলাম তখন ওরে খেলাইছি, তারপর পিটার স্মাইকেল পাইছি তখন ওরে খেলালাম। এই ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাইয়া। বার্সা ও রিয়াল মাদ্রিদ? বার্সেলোনা। আপনি স্পিন মারছি মানে? হ্যাঁ স্পিন মারছি। ডেভিড কান ভালো না আচ্ছা কোনটা? অলিভার কান যদি আগেরটা হয়, অলিভার কান ডেভিড গিয়ার থেকে ভালো আমার ওপিনিয়ন। বিগ টাইম বেল, নিউ রুমি আর গোল পচার 100, এটাকে বেস্ট 105। রুমি আর গোল পচার 105-এর এটো। নিউ রুমির থেকে এটো। কত কয়েনে পাইছি? ওই যে 500-তে পাইছি স্নাইডার। ফার্স্ট যখন স্ট্রিম দেখা শুরু করছিলাম তখন দিয়ে দেখি আপনার কস্তা মারাত্মক খেলতেছিল। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই আমার সবসময় মারাত্মকই খেলে, সিরিয়াসলি। এখনো যদি খেলায় আই থিঙ্ক ওই ভালোই খেলবে। এত কার্ড আসবে কবে? এটোর কার্ড আসবে কবে এটা বলা সম্ভব না ভাইয়া, বুঝছেন? এটা বলা সম্ভব না, আসবে। কারণ হচ্ছে রুমই দিচ্ছে, ভালো ভালো কার্ডগুলাই দিচ্ছে, তো আমার মনে হয় এটাও আবার আসবে। এই যে হচ্ছে আমাদের কি বলে জাতান ইব্রাহিম, এই কিছুদিন আগে তখন দিল, কি পরিমাণের হাইপ ছিল তখন, বুঝছেন? আমার নাম নুসরাত জাহান, আমি তোমার মতন ফরমেশন সেট করে আমিও খেলি। নাইস। কেমন খেলছে, কেমন পারফরমেন্স দিচ্ছে? নুসরাত জাহান, নুসরাত জাহান। সবসময় একটা কথা মনে রাখবেন যে যার কাছে এমবাপ্পের কার্ড থাকুক না কেন, এমবাপ্পের কার্ড সবসময় ভালো খেলে, সবসময় যে কোনো কার্ড, ওর সব কার্ড অলওয়েজ ভালো খেলে। এখন ওয়ার হবে আমি মাত দিচ্ছা করে। তাই না? সবদিকে ভালো খেলার রহস্য কি আপনার? আমার আইডির সাথে ওরা হচ্ছে মানে কিছু কিছু টিমের প্লেয়ার আছে না, যে নাম ওইখানে আমার খেলতে ভালো লাগে, তো ওদের আমার টিমে খেলতে ভালো লাগে, এই জন্য ওরা ওদের বেস্ট সবসময় দেয়। আমার ভাগ্যটা অনেক ভালো। আচ্ছা, ভালো খেলি কখনো খারাপ? আরে খেলাতে সবসময় আপ ডাউন তো থাকবে, সবসময় কি মানে একই রকম পারফরমেন্স থাকে না তো, তাই না বলেন? কম বেশি সবসময় তো হয়। It does seem to be a 4-3-3, Jim. Yes, and the importance of this formation is not to allow the midfield three and the attacking three to become too detached from one another. If that happens, then pressure can quickly be applied via the counter-attack and you can be exposed defensively. So compactness can't be compromised, and you need talkers in this team. You need leaders and people that are willing to organise things very quickly. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Hernes. Well, there is no one here, Jim, who's surprised to see Wesley Sneijder in the starting lineup. Yeah, and I think they'll be looking to him to provide all the creativity again here. Okay, he may not go box to box, and he is... What a goal! Sneijder! That is outstanding! That is a gem! An absolute gem! Such thrill, such noise, and how this matters! The movement so precise, the finish sumptuous. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed.
Madrid are already chasing the game. They didn't envisage that. Neymar tries one from range. নেইমার ব্লিচ কর And the keeper has ব্লিচ reacted ব্লিচ superbly করলাম there. নেইমার I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Thiago, a player whose confidence, whose sense of adventure rubs off on all of those around him. And that's been intercepted. That was well played, well stopped. Now, can they get him away? Now, that looks a decent ball. And if you have just joined us, still just one goal between them. And the score is 1-0. Oh, না what রে has কেমনে happened কেমনে here? কেমনে কেমনে He's কেমনে shifting through the gears here. Great ball, and he's in here. Oh, well, Nice. that is not a great touch. নাইস Yeah, it all ডিফেন্স looked so promising until আজকে এত unexpected সকাল সকাল sloppiness লাইভে আর intervened. কালকে আসিনি তাই আজকে আসলাম আর কারেন্টের কোনো পসিবিলিটিস নাই যে থাকবে নি কি না আর কালকে আমি একটু জানি টানি করছি দিয়ে আর আসতে পারিনি Here's close শরীরটা খারাপ defending. লাগছিল Thiago plays the game a step ahead of almost anyone. Real নাইস chance! সে পিটার স্মাইকেল নাইস And a terrific আর save এইগুলো from বল the ধরা keeper. ইয়াম Mbappe পসিবল actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. And we have our very first corner. ও Towering নাইস header. He's got a goal. They have hauled themselves আপনাকে right দিয়ে back প্যাকমেন্টের into it. মেসেজ দিছি ইনবক্সে Always আচ্ছা good একটু to ওয়েট have it in করেন them, Peter. They upped the quality as needed, and কত once they কয়েন got আছে স্যান্ডউইচ ভাই going, আপনার they were awfully hard to stop. A wonderful delivery, and all it needed was a touch. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. Madrid restore parity. Well, this is to be expected, Peter. When you've got two strong teams of fairly equal standing, the outcome should all come down to finishing. Hernes. Now try to spin that positively. I certainly can't. Duke always looking for that half a chance. Into stoppage time, very little left on it. And he shoots! কি শট ছিল আরে ভাই ফাউল এর It's a কথায় কর্নার decent দিবেন আমি watch, এটাই a ভাবছিলাম frantic watch. It is half time. Well, the glass is either half full or half empty. হ্যাঁ স্নাইডার Neither পাইছি side ভাইয়া yet truly to impose themselves. আপু and আমার it's চেহারা level যত pegging at কয়েন আছে half-time. স্পিন মেরে দিবেন Sachin, হ্যাঁ neither অবশ্যই side ভাই getting কেন it মারা দিব all না their কিন্তু own আপনি way যদি so প্যাক far. ওপেনিং Well, করতে it চান sets তাহলে up a মারবো very সমস্যা নেই entertaining second half, মাস্টার লিগ Peter. খেলবো না Who's going to make the first move? আমি কোনো Trying to ওই win this, 50 গোল and how they পাওয়ার might জন্য find a যতটুকু way to খেলছো sustain good pressure. Well, it's been intriguing stuff so far, and it's 1-1 at the break. Both teams hoping for a ডিভিশন pick-me-up in খেলি the second ভালো half. লাগে না এআই খেলতে এআই অনেক ভালো গেলে And so এরকম we're off কারণ না again. যে Hernes. Sneijder going face-to-face with his great তাও rival. এগুলো ভুলভাল করি Floated through. Well read, nice interception. But it is clear to see that he is not at all happy with that. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. He's in a great position Foul? here. Oh, that's horribly mistimed, and it's given penalty. So a big chance কত now from 500-তে 12 আপডেটের yards. পর গেম প্লে কেমন হচ্ছে বাজে লাগছে সত্যি কথা বলতে An exchange of stares, and here we go. ছেলেনি খাইছে হলুদ কাট ইয়েলো ব্রো আপু আমাদের ইন্ডিয়াতে গেম অনেক খারাপ Borussia Dortmund. তাই মিডিল Not স্নাইডার much আছে more than a 50 formality. কয়েন নেওয়া I'm not শেষ sure মাস্টার what body লিগে language the ও keeper was নাইস trying to read, but it স্লো didn't work. পাসিং প্লাস স্লো ম্যাচ আপডেট Borussia Dortmund আপডেটের মানে হচ্ছে এইগুলো প্রবলেম সলভ করবে সমস্যা নাই Hernes. Oh, it's Dembele. Thiago. And it's Dembele. Oh, perfectly measured আরে back. আরে আরে Mbappe. And here's Dembele. Hernes really needed to concentrate on protecting the ball.
then again, he was being very closely marshalled. And the shot! And yes, it's there! Abir Mahamud, Level in a I'm trice. fine, bro. Yeah, and analysis of the goal should take a back seat Yeah. to the importance of a committed reaction. This is খুশি wonderful to খুশি watch. লাগছে, প্রচুর খুশি লাগছে। ডিভিশনে খেলা হচ্ছে Some great কেমন জানি। movement here, and the pass was আরে তোদের perfect. ব্লিজ মারতে All হবে he না had to তোরা। do was just apply the finishing touch. আমার অনেক ভালো আইডি, তারপরে আমি ডিভিশন খেলতে পারিনি। শো আপু, আপনার নাম কি? আমার নাম নুসরাত জাহান। তোমার মিস্টেক ছিল রে। হ্যাঁ, আমার তো মিস্টেক। আমি ভুল না করলে কেমনে কি? ভুল তো Borussia করবই। Dortmund choosing to make the first change. Quite a game this, all square again. You've got to commend that, Peter. It's the perfect response to falling behind. Don't let your heads drop. Just get back up the pitch and level the scores again. This is cracking stuff. Ooh, nice. Mbappe. This looks promising. Forlan showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Borussia Dortmund still have the cards to affect this game. Fiore looking to play him in. Cute ball now, how can he reach it? Rijkaard. Owen. Aimed beyond the defence. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. Zanetti with the clearance. Borussia Dortmund clearly are pushing for the win here, Peter. It's making for a very frantic... Shapes the না shot! আরে আল্লাহ, এটা গোল হয়নি। And how moments. Well, we could be headed for a scenario in which Marquez. next goal is the winner. আমি That নতুন chance সাবস্ক্রাইবার, could have been অ্যাংরি it too. বয়, ওয়েলকাম ওয়েলকাম ব্রো। ওকে, কাম। চাক্কা মার দিবা। বললেন না কিভাবে ডিভিশন খেলতে হয়, বলেন না কিভাবে ডিভিশন খেলবে, এটা কি আমি বলি মানে Chiellini clears. Borussia Dortmund have, after this, one further opportunity to make a substitution. And it's Roberto Carlos. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Well timed, excellent interception. Roberto Carlos. Cantona is... And the shot! নাইস গোল। Oh, wow, that's crazy! So is that it? Is this the moment they stole it? And he সিবিটা stuck it কত away কয়েনে পাইছেন? as 100 কয়েনে laser ভাইয়া। guided. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to get to it. And in a trice, the substitute has scored already. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. Borussia Dortmund look like they've won it, but it's not over yet. ভাই টিকটকের জন্য I পাইছে can গেছে। wholeheartedly say, Peter, they deserve this, but has the opposition enough spirit left in them now to maybe find a way back? Oh, we expected better, and so did he. Mateus. And it's Roberto Carlos. Referee looks at his watch and blows his whistle. ইংরেজ সাহায্যে ডিভিশন Well, that খেলে was আপনি good. চাইলে A terrific advertisement for attacking Commentary football. সেই ছিল। Both sides glad to তুমি তো trade সবসময় blows, জিতে থাকো, to আমি set তো out জিততে পারি always না। only to win. আচ্ছা, আপনি And it আমাকে came ইনবক্সে down নক to করেন, one decisive moment. নক করেন, আপনার ইয়ে দেখুন। কিন্তু Borussia কিছু জায়গায় Dortmund চেঞ্জ হয়েছে have মনে done হয়। it. আমি তো There are শুনতে পাচ্ছি people না, সো without a আমি বলতে পারছি fingernail না। left between them after what they have just আই থিঙ্ক witnessed. করতে পারে। Borussia হ্যাঁ, Dortmund really wanted this. I mean, ওকে look, বাই। কেন বাই কেন? ফাও কোশ্চেন। যাই হোক, কি হয়েছে? চেতো কেন ভাই? আচ্ছা, সানবীর ভাই আছেন? আমি ফেসবুক চেক করছি, ওয়েট।
আমি কালকে আমার ক্রাশকে প্রপোজ করবো অ্যাজ এ গার্ল। এগুলা কি? আপনার খেলা অনেক ভালো লাগে। আবির মাহমুদ, থ্যাংক ইউ ভাইয়া। আজকে জিকে নিয়ে নেওয়া অ্যানিমেশন কি? জিকে নিয়ে নেওয়া অ্যানিমেশন পাইছি। জিকে নিয়ে নেবে বলতে? হাই, হ্যালো দুর্জয়, কি অবস্থা? ও ইনবক্সে তো মেসেজ করেননি। তানভীর ভাই আছেন? আপনার 3 নং গোলটাতে কমেন্টের একটু চেঞ্জ লাগছে তাই। ও আচ্ছা, না আমি ওটাই বলছি, হতে পারে চেঞ্জ, কারণ আমি হচ্ছে স্ট্রিম যখন করি আমি তো কোনো ভয়েস শুনতে পাই না, ঠিক আছে? আমার জিকে গোল করার পর অপকে বল দেয় না, পরে হলুদ কার্ড। না ভাইয়া, ডিভিশন খেলবো। কেউ যদি প্যাক ওপেনিং করতে চান তাহলে প্যাক ওপেনিং করবো। এই এখন আজকে আর কোনো কিছু না। When did you start playing this game? 2024। আব্দুল্লাহ ইমান, ওয়ালাইকুম আসসালাম। জহিদুল ইসলাম আপু, নিউ রোনালদিনো কেমন? ভালো ভাইয়া। ওই বক্সের রোনালদিনো ভালো আছে, টোটি ভালো আছে, ঠিক আছে। ফ্রিতে করে পাইছেন শাফি আলম চোর বক্সে? আপনি ফ্রিতে কারে পাইছেন? শাফি আলম চোর বক্সে বলতে? আল্লাহ, ভয়েস দিছে, ভয়েস শুনবো কেমনে এখন? ওয়েট, একটু ওয়েট করেন, দেখি কি ভয়েস দিছে শুনি। প্রচুর গরম আজকে, মানে কোথায় কেমন গরম আই ডোন্ট নো, বাট এইখানে প্রচুর গরম, বলার বাইরে। জাবি আলাংসোর বক্সের কথা বলছে মনে হয়। আমি ওই বক্সে মারিনি। হাজার প্যাকে অলরেডি 1000 কয়েন জাস্ট ফিনিশ। ও আচ্ছা, ডিস্ট্রয়ার হিসেবে কি নিউ নেস্তা বেশি ভালো হবে নাকি থুরাম? 108-এর থুরাম, থুরাম, থুরাম বেস্ট হবে। সেই গরম কুমিল্লাতে, আচ্ছা তাই, তাহলে তো বুঝছি আজকে মানে। হ্যালো নুব মাস্টার, কি অবস্থা, কেমন আছেন? অনেকদিন পর লাইভ স্ট্রিমে আসছেন। আমার বাসা রাজশাহীতে। রাজশাহীতে একটু গরম বেশি পড়ে, হ্যাঁ, একটু না অনেক বেশি পড়ে। কালকে বার হয়েছিলাম তো, তো উরি আল্লাহ, মনে হচ্ছে যে রোজা আছে এরকম অবস্থা, যে পানি খায়া পানির যা টান বা রোদ, অনেক রোদ, আর কালকে অনেক দৌড়াদৌড়ি করতে হয়েছে।
इसको पास मैसी है मैसी আপু স্পিকার বাড়ান কেন কথা শোনা যায় না কথা শুনতে পাচ্ছেন না আমার আর কেমনে রাখলে কথা শুনতে পাবেন আমি কথা বলছিলাম না ইউসুফ ভাইয়া ওয়ালাইকুম আসসালাম এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আপনি কেমন আছেন 4-2 এই ম্যাচ হারবো না জিতবো তো মাস ইমপ্রুভমেন্ট ইন সাচ এ শর্ট বাট There's the whistle, and here we go. Okay. So there he is, Wesley Sneijder, a terrific playmaker. Yeah, one of the very best to emerge from that legendary Amsterdam production line. An old-style number 10 whose ability with the ball is the envy of many. ভাই নেট এই সময় আসে আটকানো লাগবে That's what you call শোনা inspired যাচ্ছে তো না goalkeeping. Really looked sharp there, didn't Good he? joy. That's very well played. অপু কুইট নিতে গেছিল আমি নিতে মানা করছি Bangladesh তাই না with their first corner, the first in the game for either side actually. আপু তো ভালোই আপনার কথা শুনে And he thumps it clear. Borussia Dortmund are looking to go forward now. Now it's Sneijder. And না রে that's left in a ব্যালেন্স heap. ব্রো Knocks it into space. Messi! Oh, the keeper's done ever so well. 1 কোটি someone's doing his কয়েন job জমাতে properly, কত Peter, দিন that's for sure. বেশি দিন না Bangladesh have their second corner now. হু ইজ সাইফ There's the header! Firm header just off target. পারভেজ He did ভাই so তো well to আলহামদুলিল্লাহ get ভালো himself আপনার there. কি What অবস্থা a good effort. And it's Van Nistelrooy. And it's been played through. Oh, this is a great position. And the shot! There it is! A momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal. Well, look at the manager here. He's absolutely fuming, and he has every right to be. You can't win football matches if you give the ball away like that. So, a breakthrough already. And the pass is intercepted. Hernes. Oh, it's a great ball here. Now then, the ball's come loose. And this is Dembele. It's Dembele! কি এটা কেমনে গোল হয় না Oh, quite a hit. I and had. quite a touch too. Dembele certainly made the right decision there to hit it first time. I had the অর্ধেক feeling ম্যাচ he তো might try it the way the ball arrived. Dembele is there and he can pick it up. Pass is coming off in quick succession here. And it's Roberto Carlos. Shot could be on. It's a pretty loose pass. Borussia Dortmund really can't go chasing this game too soon. He's having a hit! হাই ব্লিচ মারলো যাক একটা তো স্নাইডার আছে আমার মনে হইলো Yeah, যে he was well ব্লিচ placed to deal with that. রাইকার ডিএমএ पे बेस्ड ভাইয়া Oh, good effort! নাইস গোল নাইস কর্নার বাই স্নাইডার They have hauled themselves right back গট এ into নিউ it. এমএফ ইয়েস And that comes as a very welcome relief. Now let's see who's got what it takes to seize the initiative from here. Great corner, and he did the rest. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and met it perfectly. We're looking at a different game now. Well, this is to be expected, Peter, when you've got two strong teams of fairly equal standing. The outcome should all come down to finish. আরে না And that is not getting there. Van Nistelrooy. Played into space. That's good vision. Oh, that's fabulous. Roberto Carlos did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. And here's Batistuta. Oh, now here's an interesting matchup. Messi! Messi!
অপোনেন্ট ভালো খেলে, আমি বল কোনোভাবে এখান থেকে হাঁটাতে পারছি That না। is a gem, an absolute gem. And again they hit the front. Stylish in the extreme, a delicious goal. It's almost poetry in motion, Peter, isn't it? The way he wraps his foot round the ball so effortlessly. Amazing. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, There will bang. be 3 minutes added time. Well timed, excellent interception. Sneijder. No, that's been intercepted. Now it's Messi. And we've reached কেমন জানি তো half-time. স্লো খেলছে প্লেয়ার, So কেন জানি engaging না। and still right on edge. Plenty of signs to suggest this will turn out to be a really good one. খুবই স্লো Caution খেলছে, certainly not on আমার the agenda here. আঙ্গুল Both ব্যথা হয়ে sides. গেছে ওদের Well, মনে it's a করেন lead মুভমেন্ট that's করতে by করতে। no means convincing. The manager can't go too easy on his players here. I think they need to re-establish that focus and try to lift the purpose again. They want a good start to the second half. Well, that just about sorts out the first 45 minutes, and we'll be back with the second very soon. So straight into the second half. Borussia Dortmund can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. And here's ঘরে শত্রু Batistuta. বিভীষণের মতন ব্যাপারটা, নিজের প্লেয়ারের। Dembele. This is a promising build-up. Juve looking to add to his goal. Good ball, good take. Bangladesh needed that. They really needed it. Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. Brilliantly cut out. That is good alertness. And he's found a way past. কেমনে সম্ভব Bangladesh এরকম কেন are খেলছে looking to প্লেয়ার? play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty ছি। clear they've changed their shape. এত Certainly স্লো when কেন খেলছে? defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter attack, and that seems to be the plan. Rijkaard. Hernes has an approach to the game which is pretty much shoot on sight. Looking to pass their way up the pitch. ভাই ওইখানে কি কি বল ছিল, ওইগুলো কেমনে মিস দেয়? In the right fashion, Peter. It's great to see. This is a really না, front-footed নেট approach. আটকায় যাচ্ছে। A lucky break would certainly help their cause. Can he finish? দূরো And there's a goal. ফালতু। Oh, this looks sharp. আরে এ তো রং পাস খেলছে কেন? Belletti. Pedri. Oh, can he get onto this? Well, there was an element of promise insofar as they kept the ball well, but they did very little with it. বাহ বাহ, Now it's কি Messi. কথা। Robertson tries to pass it through. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. And he's in on goal. সিরিয়াসলি এর গোল হয়নি? Well, he got Hi. that challenge, but the referee has let it go. Now it's Platini. Lovely pass, but can he get there? Oh, he's যা picked গোল it দে into ভাই, the তুই গোল দে। opposite chance. আর কি বলবো, কিছু বলার নেই, ওটা বলে গোল হয়নি। And কোনো surely that does it. Perfect কোনো ছাপ time, করবো না। decisive strike. And he stuck it away as if laser guided. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to get to it. এই ওটা কেমনে গোল হয় না? And with that, the hat-trick is complete. Well, you had to fancy him, Peter. He seems to be growing in stature with every goal. So is that the decisive goal? Not much in the way of time. Added time is up, and there goes the whistle.
কেন যে মাঝে মাঝে ভাবি যে ফাউল মার্কার গেম আমি কেন খেলি, রিজন নাই, কোনো রিজন নাই। আচ্ছা যাই হোক, ওই যে ভাইয়া রোমানের যে হ্যালো রিয়াল রোমান, Borussia Dortmund desperately failing to impose themselves on the game. Decidedly flat, যাই হোক disjointed সেটা in so ব্যাপার না, many areas on the pitch. কান থেকে সেম দেন না। যাই হোক, ওই যে সানভীর ভাই এসএমএস দিলে একটু বলেন তো। তারেক মেহেদী ভাইয়া কি অবস্থা বলেন? বেশ দিছো তাও প্লেয়ারের কারণে। না আমি হচ্ছে সত্যি কথা বলি, আমি জানি না গেম প্লে এরকম কেন হচ্ছে। আমি কালকে সারাদিনে খেলিনি, তারপরে আজকেও সারাদিনে খেলিনি, এখন খেলতে আসছি আর হচ্ছে এখন এরকম খেলছে। আই ডোন্ট নো কেন। তাও আবার 500 আপনার যা লাভ আছে। গেম প্লে বাজে করে ফেলছে, ড্রিবলিং ভালো করছে, ডিফেন্স খারাপ করেছে। হ্যাঁ জাদু 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 করি, কখন শেষ করবা? আসছি তো 1 ঘন্টা হলো, আজকে আসি একটু বেশিক্ষণে আছি, 10টা 10:30টা। ওয়াও নাইস গড, রোনালদো মালদিনি চেলেনি হচ্ছে খেলছে এলবি। ওকে নাইস, ওকে খেলি। স্নাইডারের জন্য আমার মনে হয় একটু প্লেয়ার চেঞ্জ করছি, যার প্যাক ওপেনিং করবে তার কয়েন কত। ওই সানভীর ভাইয়া বললো যে কত 3600 কত মেবি। কথা হচ্ছে খুবই বাজে করছে, শেষ করবা এই আমি কখন কেন কেন কি হয়েছে বলেন, এখন বলেন কি হয়েছে, না বললে কেমনে বুঝবো? রাত 10:30 11টা, হ্যাঁ এত কম, আমি ওটাই জিজ্ঞেস করলাম যে এত কমে প্যাক ওপেনিং করবেন। কি ভয়েস দিছে, এখন ভয়েস শুনতে পাচ্ছি না, ভয়েস শোনার জন্য আমার ওইখানে যাইতে হবে। এসএমএস করলে একটু ভালো হয়, ভাইয়া মনে হয় কাজে ব্যস্ত তো। There's the whistle, and here we go. Well, there is no one here, Jim, who's surprised to see Wesley Sneijder in the starting lineup. Yeah, and I think they'll be looking to him to provide all the creativity again here. Okay, he may not go box to box, and he is going to require everyone around him to do all the running for him. But with his skill on the ball, he'll make it happen. He'll pick them out. And here's the chance to counter. Marquez makes the interception. Rijkaard. Rijkaard. Over to the right flank. And it's Gerrard. And this is Ronaldo. Nice control. Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. It's Dembele! Oh, it's a stunning goal! আনজিদা কত কয়েন পায়? Oh, 500 beautifully dispatched. There was no reaching that. That's just a fabulous, fabulous finish. Anything that close to the frame of the goal, 99 times out of 100, the keeper's not getting there. Borussia Dortmund have taken the lead. It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. Shit. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Sneijder. Manchester United definitely have the look of a team that likes to counter-attack, Peter. Yeah, that is clear. Just look at how they line up. Well, in other words, they don't mind being patient. Sneijder plays the game a step ahead of almost anyone. বললাম তো 500-তে পাসিং করে না খেলে আপাতত ড্রিবলিং করে খেলে দেখো ভালো হবে শায়দ। আচ্ছা, আই এম নট এ গুড ড্রিবলার। And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. And the score is 1-0. Nice sequence of passes this. And he's cut it out. And he has slightly undercooked that one. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Conte. দিতে পারবে আদৌ? Coming off in quick succession here.
That is good pressure. ওরে That was আর probably নেট asking এত just too আটকাচ্ছে much. কেন? You can never be too safe with someone like him around. They got away with that. আমি হচ্ছে you are rushing the gameplay. That's why হচ্ছে কি বলে অ্যাডভাইস মাস্টারের কথা অফ করে দিয়েছে। And এই it's কথা Dembele. শুনতে আমার ভালো লাগে না। Gerrard. And here's Cristiano Ronaldo. Dembele. Juve. Threads one in. Oh, that is shoots! নাইস গোল। And it's in! স্লো করে দিতে Two তো up তাই and in ইন্টারসেপ্ট বেশি charge, হচ্ছে। and things Ah, are looking pretty but- good for them now. One sweeping move, দে দিয়া executed জিয়াদ with ভাই। deadly efficiency. Borussia Dortmund are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all. And the referee has blown for half-time. Well, I don't Defense think most of break us were nice. expecting a second, Peter. It's become pretty much the ideal half. That certainly seems to be the case. And that ought to encourage Sneijder an কেন even তিনি more স্কোপ ambitious পাচ্ছে না? approach in this second half. Thank Peter, you, with Abdullah control Iman. already established. কি হাল চাল? আশিক ভাই ওয়ালাইকুম আসসালাম। এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো। Heading into the break, আপনার কি very অবস্থা? happy with how it's gone so far. And if you have just ওরে ওরে আমার প্লেয়ার কোনো ভাবে He's পাস found the way দেয়নি। through. He's a shot. Real chance. And a neat ছি। finish. Just as they wanted it. Just when they wanted it. Well, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. The danger was always there, Peter. We all knew they'd be pouncing on any slip or any sort of indecision. They need to sharpen up or it's going to happen again. Manchester United cut their deficits and look raring to go again. What ভুল a একটা difference a মানুষ half-time কয়বার করে? rocket from the manager can make. This is exactly the response he'd be looking for. And no, that was never going to make it. Hernus, and he was alert to it. Rijkaard. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Well, Jim, it is abundantly clear that the tone of this game has changed markedly within the last few moments. Well, it has, because the deficit has now been halved, Peter, and because of that, it seems to have developed into some sort of shock for them, and it's going to be very interesting to see how they can take it on from here. Juve looking understandably energised after his goal. Manchester United can breathe again, just. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. And that's really well manoeuvred. And the pass is intercepted. And here's Gerrard. Mateus. Manchester United really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. They're coming again and again. Well, the question now কি is whether কি they can হচ্ছে sustain এরকম it. খেলা কেন? Gerrard. De Bruyne. চোখে পড়ছে আমার চুল। Oh, well cut out. No চুল margin কাটতেও for পারছিলাম error না there at এতক্ষণ all. ধরে। ওই সুযোগও And পাইনি he's আমি। heaved it away. Mateus, and he's in on. He's having a shot. Oh, it's fallen loose again. নাইস সেভ। And the difference is still one, but only just. Oh, what a Ekdom chance. শেষ। It looked to me like Nice. he just changed his mind at the last second there.
এখন আরো ল্যাগ বেশি ল্যাগ দিচ্ছে বেস্টের কার্ডটা দেখে খুব কষ্ট হয় তাই বাসায় এসে So here comes the substitution. আমি কমেন্ট পড়তে পারছি না হ্যাঁ Seedorf is there and he can pick it up. Aimed beyond the defence. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? Cantona was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. 2 added minutes has been indicated. Gerrard. And here's Owen. And the referee brings it to a close. মারাত্মক খেলা হচ্ছে Borussia কেন Dortmund proudly puff out their chests in victory. They know Paris that was a battle. They 2022 know it could so Oh, easily have 26 gone the other way. Sneijder And they are clearly so happy to মেহবুব have won it. ভাইয়া 500 তে পাইছি স্নাইডার So what do you take away from it all, Jim? Borussia এই যে Dortmund নেটওয়ার্ক really were মাঝে very মাঝে ডাউন impressive. দিচ্ছে আমার সেকেন্ড আইডি বক্স ওপেনিং করে দিতে পারবে আচ্ছা উফ কি একটা ব্যাপার তাই না বলেন The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Well, colour and passion just oozing from the stands here. These fans love their football, and we're about to be dished up a feast of it. So it's away we go then. Jim, who do you reckon is pivotal? Yeah, N'Golo Kante. He is only one midfielder, but it often feels like he does the work of two or three. He's got exceptional awareness for danger and the stamina to make sure he can go And he shoots! Oh, split-second reaction. Yeah, he was well placed to deal with that. Borussia Dortmund with their first corner, the first in the game for either side, actually.
That's just playing it safe and simple. Oh, lovely bit of skill. Barcelona have reclaimed it. Raul. This is a promising build-up. Now that's well seen too. Sneijder. Hernes. Scholes. No question, this is the man you want to get onto the end of things. Shoot! Just the wrong side. Oh, did the keeper have that covered? I'm not sure he did. I think I need a replay on that one. If you have just joined us, well, you've missed no goals. Rijkaard gets over and intercepts. Jupe. That has been cut short. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Borussia Dortmund clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Sneijder plays the game a step ahead of almost anyone. Approaching the half-hour mark. Jupe. Scholes. It's Scholes! Maldini is there to clear. Passes coming off in quick succession here. Good read, needed to be. Rijkaard. Sneijder. Hernes. Oh, nicely intercepted. Neither side giving way, it has been tight. And it's Sneijder. Scholes. Raul. And no, that was never going to make it. Now, can they get him away? Kimmich. Scholes. Now it's Nedved. Scholes. There's the header! Oh, it's hit the post! And it's Rijkaard. And for the first half, that is that. A decent enough half, but neither side able to get on the score sheet. Time for some fresh ideas in the second period, perhaps. Not too much so far to lift anybody off their seat. It's not a bad game by any means, Peter, but it definitely needs an injection of some invention, creativity. There's so much you can do with all that industry by just adding a little bit of skill. So we are still where we were at the beginning. It is 0-0 at the break. কেন কথা শোনা যাচ্ছে না? হ্যালো, হ্যাঁ আপনার দা গেমার পাইছি ভাইয়া। এই যে স্নাইডার ইয়া পর হ্যাঁ শেখ সাদি। আচ্ছা, কথা তো বলছিলাম। So the action resumes. 0-0, and we're at the halfway point. And the shot! Nice save. And he looked every bit the assured keeper there. Diouf clearly thought he had the কথা beating of the বলছিলাম না, keeper. খেলছিলাম তো এইজন্য। Oh, well played. He needed to get that right. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. And now they can spring out of defence. Scholes. Conte. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. I'm struggling to work out whether that was brave or a bit stupid. Maybe both, actually. Now that looks a decent ball.
Oh, super find. Rijkaard is always scanning the pitch for targets. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Scholes cuts a frustrated figure right now. He just cannot get away. He needs a minder, and one of his teammates should be picking up on that, and quickly. And that is a little undercooked. No breakthrough and well into the second period. It is still anyone's game. And it's Zanetti. Tries to pass it through. Zanetti crosses. কেমনে Oh, he has stuck it into his own net. That can happen to anyone. It's truly, truly unlucky for him, but it's just বান্ধবীকে the way দুবার it is. পাইছিস তাই ইপ্তি গেমিং এর সাথে একটা গেম প্লে চাই আচ্ছা কি গো ওদের তো মতো Substitution for Borussia Dortmund. কি হাজার স্নাইডার তো 500 তে নাইস কি যে বললেন জিহাদ ভাই বুঝলাম না Both sides. So one moment's crazy confusion, but they all count. Look, often chances are hard to come by in these games, so just one mistake could be all it takes to make the difference. It's anyone's ball now. Number 21. Borussia Dortmund really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. Look at best. Maldini gets it clear. That's a little off target. Has a look and plays it forward. Cantona. The ball is loose and the chase is on. And smartly reclaimed. They want to be quick to recover this. He's having a shot! Well, now it's a race for the ball. Best. Challenge just a bit on the firm side. ভাই কোনো ডিফেন্স Pretty clear. It is a ওরে foul. ভাই কোনো ভাবেই যাইতে পারছে না চিনি চিনি জিকো ই ফুটবলকে চিনি ইউটিউবার না Now this could be a pivotal moment. Dying minutes, free kick, great position. And now as good a time as any to pull level. আরে না আজ করি উড়ে চলে যাবে ধরো Cross! That was travelling. খাও না দেই ভালো ছিল And the assistant referee rightly gives him offside. Tonali and De Ketelare, Zanetti. The pressing's intense and it's paid off. There will be 3 minutes. This usually is the time teams go into conservation mode. In with the challenge. Now it's Owen. Oh, well measured. He's found. Tries a shot! Oh, how good is he? A finish of true class. And right near the... এখন And টাইটিং there দিতে goes the তাইলে final whistle. A good watch, a really good watch. Both sides toiling to try and outthink, outsmart each other. But it wasn't to be, and they're all square. Best Best is picking up this. the Man of the Match award. নেটের and গ্রাফ no খারাপ surprise.
কামব্যাক, আরেক নাম নুসু। আচ্ছা, হেটারদের উদ্দেশ্যে এক লাইন। শুনেন, সেটা হচ্ছে হেটাররা না থাকলে এই যে মাঝে মাঝে যখন বলে যে এই ম্যাচ জিতেন, এই করেন ওই করেন, খেলতে পারেন না, তারপরে খেলার সময় আমার সাথে যখন হেরে যায়, আমি ওইভাবে ইন্টেনশন নেন না যে আমি ওর থেকে বেস্ট, এরকম ওরকম না। আরেকজনকে অপমান করা উচিত না। আমি এখানে কি বলছি আমি জানি না, জাস্ট বলছি। তো ওইখান থেকে যখন প্রমাণ হয় যে না মোটামুটি একটু তো খেলতে পারি, তখন তার কাছে সে তো ফিলটা পায়, ওইটাই যথেষ্ট তার অ্যান্সার। আমার নতুন ভাবে কিছু বলার দরকার। Nusu is greater than 9L, smaller than. আচ্ছা, এই ফুটবল ডুয়েটের সাথে কোলাব করবে নাকি? So bring it on. Height দেখি, কোলাব expectation, ম্যাচ এখন emotion. খেলছি না তো, The game yet to kick আমি off. সারাদিন The ওভাবে খেলি না। excitement already palpable. Well, the pre-match তুমি build-up বলে has been আজাইরা fantastic. ইউটিউবার Now the game ইউটিউব itself. খুলে বসে আছো। ও ভালো, So it's down ঠিক to আছে, business here. সমস্যা কি? Duke, undoubtedly the centre of ওদের attention অ্যান্সারই দিয়ে today. দরকার। Another huge landmark reached. It is his 500th game for the team. Well, what an amazing career he's had, Peter, and I'm sure this won't be the last significant landmark he'll surpass. I think when it comes to consistency, this guy has set the levels. Cantona. Big chance, corner. All he needs to do is to place this between the কথা হচ্ছে, goalposts and আমি basically যখন let them আজাইরা attack it. ইউটিউব খুলে আছি, তাহলে উনি এখানে কি করছে? Dembele আজাইরা, deals with that তাই না? comfortably. That is ended up in no man's land. ভাই এটা একটা কথা, আস্তে আস্তে ভাই, ধীরে সুস্থে একটা গোল করার পসিবিলিটিস। Now, can they get him ওরে away? মোর খোদা, ডিওপেক দিছি, স্নাইডারের কাছে চলে গেছে। Some intricate passing, looking to progress the ball. Thinks about the shot. Batistuta really না, needed to concentrate প্লেয়ারগুলো on এত protecting নিচে the ball. নামছে, Then again, he was being very অ্যাটাকে closely যাওয়ার সময় marshalled. এরকম কেন করছে? In towards the back stick. Schmeichel deals with that nice and simple. And it's Bergkamp. It's Bergkamp! নাইস সেভ। And that's what you call inspired ঠিক মানুষের goalkeeping. কথাই কান দিয়ে। Bergkamp actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. It's their second corner of the game. And a header! এটা চাইলে তো জিকে Will ধরতে be পারতো। livid with himself. কে বলছে ভাইয়া ইনকাম করি? এ পর্যন্ত 1 টাকাও পাইনি। ইউটিউব কি মনে করছেন মনিটাইজ হলেই টাকা আর টাকা? ভাই নিজে একটা অ্যাকাউন্ট খুলেন, মনিটাইজ হোক, তারপরে এই কথাটা বলেন, হাসি লাগবে। টোটালি কিছু বলার নাই। Oh, it's Dembele. No, that's been intercepted. ইউটিউব দিয়ে আপনার ওয়াইফাই বিলও চলবে না ভাই, আমার যেরকম। And here's কি বলবো, Batistuta. আর তো ভালো টাকা ইনকাম করি বললেন। Conte. Borussia Dortmund are still to register a shot on target. As a matter of fact, a shot of any type. Sneijder can so cleverly bypass the press. Couldn't squeeze it through. A quick look, thought about cutting inside. Oh, that's wonderful alertness. নিউ বেকেনবার ম্যানেজারটা নেওয়া উচিত হবে। হ্যাঁ নেন, যদি ভালো ফিডব্যাক না পান নিয়ে নেন। বেকেনবার ভালো লং বল কাউন্টারের ম্যানেজার হবে। Ball is over the line.
Conte. কি এগুলা ভুলভাল পাস Well, Can. it's more pressure than ball at the moment. আল্লাহ And it's Sneijder. Good chance here. Sneijder does really well to win the ball there. And he welcomes it in. Hernus. Nice interception, well timed. Corner number 2 then. Oh, good আরে effort. He doesn't look too happy with that. স্নাইডারের Right গাল guard is clearly kicking himself here. He এখন knew that ওইভাবে was a খেলানো clear হয়নি opportunity. মানে ওরে দিয়ে That's a lovely, neat pass. Hernus. 2 added minutes has been indicated. Hernus. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. And he's cleared it out of harm's way. Quick look at his watch, and the referee whistles for half-time. আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে It hasn't been a bad watch, not by any means. The intensity levels are there. We've just lacked that telling breakthrough moment. আমার কাছে আচ্ছা So we reach the আমার halfway কাছে point. প্লিজ কাল Borussia লাগতেছে মানে Dortmund really can be happy with the strong finish to the half and have no reason to be upset with their overall performance. I think they just need to keep going now. Stick at it and eventually they'll get a break. Well, it's been a half that hasn't lacked suspense or intrigue. It's only lacked goals. 0-0 at the break. So, into the second half. Well, both sides are eager to get going. Here's hoping that it's a good sign. Things are about to change. We need a little more life in this. He's looking wide. Now it's Batistuta. Can he latch on to this? And here's Bergkamp. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Pass somewhat off target. And that's really well manoeuvred. Well read, nice interception. Dembele looking in every way a marked man at the moment. Yeah, and they've got to be careful, Peter, that they don't allow their attempt to snuff out the threat now to turn into indiscipline. And it's Zanetti. Cantona, forever the opportunist. A sniff, that's all he needs. That's a good ball out wide. 60 minutes played. Well into the second half, and still there's nothing between them. Howson. And it's Rijkaard. Oh, nicely intercepted. Batistuta. Now it's Puskas. Marquez gets a foot in here. Sneijder. Hernus. Conte. আরে ভাই অত পিছনে চলে যায় কেন একটা প্রপারলি বল And it's Dembele. আগে এরকম খেলতো না Conte. It's Sneijder. Tries one from range. ধুর, কি এমন খেলছে ডিভিশন আচ্ছা আমি বুঝি না গেম প্লে Oh, he's usually such a good finisher. আপডেটের পর এত বাজে জ্ঞান করে কোনামি মানে মানুষ ইমপ্রুভ করে সারা জীবন দেখছি যে সব কিছুর ইমপ্রুভ চলে এই গেমের কখনো ইমপ্রুভ হইল না একটা করে ডিফল্ট কাহিনী করে দেয় Substitution for স্কিল দেন না কেন আমি এভাবেই খেলি ভাইয়া Changes afoot here and from both sides. Borussia Dortmund perhaps wondering what the best time is for their next substitution. Sneijder. Coming on the field, number 21. Quality ball. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Number 10.
Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. Nice goal, Owen. And he stuck it away. And that could আসলেই তো বলছি যে আপডেটের পর কেন জানি কিছু না কিছু ঝামেলা দিয়ে রাখে কেন ভাই Credit for never losing their focus despite things not going as planned. Now comes the question, will they stick or twist? The movement so precise, the finish sumptuous. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch and they're dazed. And in a trice, the substitute has scored already. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. Borussia Dortmund have broken through. It's 1-0. Well, it's better late than never, Peter, and that's potentially decisive now. Confirmation that there will be 2 minutes stoppage time. Conte. Borussia Dortmund clearly now in lead preservation mode. And that is as far as it goes. Well, that was tense. Boy, that was tense. The two sides separated by the game's only goal. Owen, voted man of the match, and deservedly so. I'm afraid to tell you that we're expecting. Any reflections on what you've seen, Jim? Borussia Dortmund really were very impressive in the way they found pockets of space in those key areas. They were able to get the runners in, and that proved decisive. So many thanks to Jim. হতাশ আমি হতাশ আমি গরিব মানুষ বড়লোক হলে আমার গেমের আইডি দেখতেন একটা মানুষের একটা ফোনে যথেষ্ট আমি কয়টা ফোন কিনবো বলেন আইডি যা আছে আলহামদুলিল্লাহ আচ্ছা এটা বেচে পেলাও এটা টাকার সাথে আরো কিছু দিলে হয়ে যাবে আপনার কি আমার মনে হলো নতুন ফোন নেওয়ার জন্য আমি খুব আগ্রহ কখনোই না যা আছে ওটাই আলহামদুলিল্লাহ বুঝছেন আমার খবর যাচ্ছে ভালো Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. Well, we're on the way. Peter, I can't recall a better leader of the line than Marco van Basten. A great scorer of goals, and of course a scorer of great goals. Yeah, and because of that, the words audacious and spectacular come to mind, and I think they best sum up what he could muster on a consistent basis. Roberto Carlos, and he can thump it away.
Ernest. Jordan Henderson short changes him with that pass. Roberto Carlos. Looks a good ball through. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Oh, good-looking ball. And he's picked it up out wide. And it's Roberto Carlos. আরে ভাই ছি Now it's Van Basten. And this is Van Basten. Marquez kept aware. And it is reclaimed easily. Well, neither team has yet managed to impose any authority, and as a consequence, this game's just drifted. Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. Hoeneß really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. Van Bouten promptly onto that, and that is that. Rijkaard. And Mateus. Now it's Van Basten. Look at the space. Rafael Leao! He scored! One sweeping move, executed with deadly efficiency. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. So we have the first goal. Yeah, it's rare that one is enough, though, Peter. I get the feeling they'll be wanting another as soon as possible. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Rafael Leao. Mateus plays the game a step ahead of almost anyone. কেমনে Goes for a shot! রাফেল রিও বার হয়ে যায় কেমনে That is decidedly lacking. Well, it didn't quite come off this time, Peter, but that's a warning to the opposition. This team know how to counter. কামব্যাক দিয়ে তো সব সময় ট্রাই করি Every chance they get. স্নাইডারের ট্রেনিং চেঞ্জ করতে হবে আই থিংক না থাক হাফের পর খেলাবো ম্যাচ আপ করে খেলি না আমি এই গরম মানে একটু না অনেক তোরা কি গেমের মধ্যে এত সময় নুসু আনফায়ার দরকার কিছু না আপনি আসেন কিনা সায়ন ভাই ওই জন্য দেখার জন্য আর কি Stood up well to him there. And here's Dembele. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Duke. And he's chosen to go back. That's going wide left. 1 minute added time. No, he's just misjudged that one. And that signals the end of the first period. Well, it's certainly simmered along nicely so far. Just the one goal in it, and it's all still very much up for grabs. Borussia Dortmund unable to get back onto level terms before half-time. They trail 1-0. Well, for me, Peter, things have never really got going, but at least this will be a good time to reflect and regroup. I can see a few changes coming, because whatever they've been doing... It's Van Basten! Brilliant! Sumptuous finish, an absolute joy! And this is getting better and better. Pressure, what pressure? He feels none of it.
Van Basten demonstrated great strength there. I mean, he really had to hold his man off and just create enough room for him to be able to get the shot away. And I think it's just top play. Rafael Leao! What a cracking save from the keeper. That may turn out to be a pivotal moment. Juve. Sneijder. Mateus. Nepal are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. Dani Olmo. And he's in on goal. Tries a shot! Relentless! Just relentless! Do you know Up by three. Taka? They have their boots on the throats of their foes. মনে পড়ছে না। And he stuck it away as if laser guided. That's just a fabulous finish. Anything that close to the frame of the goal, 99 times out of 100, the keeper's not getting there. It's Van Basten! Oh, how good is he? Oh, it really is a finish. ভালো করে of the পরীক্ষা দিও highest order. ওয়াইসি। They are gorging themselves here on a seriously gorgeous scoreline. Yeah, that's really well played, Peter. It's very simple. The ball through to him was just beautifully measured. Nepal are at the peak of their powers. As for their opponents, a long way from that. I think there's been a greater menace to everything they've been doing during this spell, one that they hope will continue. Oh, that is a good ball to অফসাইড find him. বলে। Hernus is flagged offside. Substitution for Borussia Dortmund. 3 years Borussia Dortmund choosing to make আর the ক্লাস first change. কেন পসিবল না? অবশ্যই পসিবল। Number 8, Hannes. Number Borussia Dortmund are, of course, in a position to go to the bench should the need arise. 21, That's been cut out, well played. number 17, Cantona. Number 10, Howson does really well to win the ball there. The message is clear, none shall pass. No, that's been intercepted. Mateus. Rijkaard. Borussia Dortmund are certainly now looking like a sorry lot. They haven't got a proper defence or attack, for that matter. নোমান, থ্যাংক ইউ ভাইয়া। It's not an especially good আর pass, that. হচ্ছে না, ওই জন্য ডিফেন্স খারাপ। Costa Curta. ডিফেন্স খারাপ আপডেটের পর থেকেই গাঞ্জা করে ডিফেন্স। Here's Van Basten. Oh, well played, well sorted out. Marquez. আর অপোনেন্ট অনেক ভালো। Now it's Rafael Leao. Pinches it off him. Best. Roberto Carlos. ভাই কি পাস দেয় জানেন, নিজের অপোনেন্টই ধরতে পারে না। Conte. Best. And the shot's on here. That's going to go a long way. ওয়ালাইকুম And আসসালাম they've got a throw. কৌশিক আহমেদ। নেটওয়ার্ক খারাপ, হ্যাঁ। And here's Cantona. Oh, this looks sharp. Oh, nicely intercepted. And the referee brings it to a close. Well, that was thrilling. A game of champs and chumps. The winners were so good at times. A side that can and will trouble more or less আবিদ everyone. ভাইয়া, এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আপনি কেমন আছেন? আতিক ভাই, আমার বয়স হচ্ছে 2 Well, বছর। there was a distinct lack of clarity or commitment in ভালো খেলছে অপোনেন্ট। আরে ভাই, এই লুপ থেকে বাড়ি হই না যে।
কথা কেন বলছি না, আমি একটু দেখছিলাম তুমি কোন ক্যামেরা দিয়ে খেলো। ডাইনামিক, ডাইনামিক ওয়াইড। হিটলার, ওয়ালাইকুম আসসালাম। এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো, আপনি কেমন আছেন? বললাম তো কোন ক্লাসে পড়ে। মনে নাই, গেম রিস্টার্ট করে করে আমার রিস্টার্ট করি না তো ভাবে, ওই জন্য। তাই তো দেখছি। Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. So off we go then. So Jim, who would you identify as the key man in this fixture? Well, Peter, a team spine so often starts with Manuel Neuer. The moniker of sweeper keeper often hides another strength of his, which is his distribution, one that always puts his teammates on a positive footing. Yes, they'll certainly be leaning heavily on him. Beckham. That's a sharp pass. And this is Van Basten. Real chance! কেমনে ওখানে ক্লিয়ার করছি, ওই বল পাস দিতে Well, পাস they would have been looking ওরে at him to টাচ produce কেন the হচ্ছে goods, না? and that was very kind of him to oblige so early. আরে ভাই ফোনে টাচ কেন হবে না? ওখানে কি করছিল? Oh, what a finish. I mean, an instinctive finish at that, and he probably didn't even have time to think about it too much. Borussia Dortmund are already chasing the game. They didn't envisage that. He's in a great position here. Sneijder. Jupe. Costa Curta. Quarter of an hour played. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. Well, there was an element of promise insofar as they kept the ball well, but they did very little with it. Albert Ferrer gets over and intercepts. He's got away. Oh, it's Dembele. Great chance! ভাই Beckham. Bangladesh definitely like their pressing from the front. Yeah, it's relentless at times, Jim, isn't it? High energy, high... It's Van Basten! ফাউল। Oh, that's a foul, and the whistle's নাইস gone. নাইস। And no surprise, that's a booking. Well, আজরে talk about being caught between a rock and a hard place. I don't think he had much choice there, although he's paid for it. Rui Costa is standing over this one. Well, he has great set-piece prowess. I think you know what's coming, but stopping it, another matter. Beckham! That's a fine save. Well, I thought his starting position was good, and that helped the keeper to judge the flight of the ball and deal with it well. And we have our very first corner. And that's a simple one for the keeper. Borussia Dortmund have the chance to go the other way. And here's Rui Costa. And this is... Tries a shot! It's a goal! And there's the goal they've been looking for.
That is so good, such sharp skills and such a delicious finish. Yeah, he gets top marks for that finish. I honestly thought his odds weren't that good. Things starting to look very comfortable. Well, it's a great time for them to keep the momentum going. I don't see any need to change the approach. Keep at it with the same intensity, and soon enough, they'll get another break. Conte. Time perhaps for one last twist before half-time. Played in by Albert Ferrer. Tries to get it clear. He's having a pop! And that's what you call inspired goalkeeping. Really anticipated that well, didn't he? Two added minutes has been indicated. Still no way through. The defending here is resolute. Hernes. Oh, he's burst through! And that signals the end of the first period. What do you think we're up to after 45 minutes? Well, I think things have worked out pretty well so far, Peter. If it ain't broke, don't fix it. So I think the manager has to resist change at this stage. Well, that is the first half done, and we are ready for what follows in the second. That gets us going once more. সর্বোচ্চ আপনি ওই সোমবারে কি প্লেয়ার আসতে পারে এই, আর কোনামে যদি বলে যে অ্যানাউন্স করে এই প্লেয়ার আসবে, তখন জানতে পারবেন। তার আগে কোনো প্লেয়ার আসবে কিনা কিছু বলতে পারবেন না। Wilshire. Oh, Su takes a shot! Just cruising! They are cruising! And they are tearing the opposition apart here. নিকো নাই, Simply ব্লক breathtaking মারেন, stuff. কোনোভাবে কামড়ে খাবে, মেজাজ খারাপ হবে, আর কিছু না। Deadly efficiency. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. And there was his third, and boy, he looks the business, doesn't he just? Well, he's been on a crusade, and his first goal seemed to just whet the appetite. A case now of complete... Oh, he's having a go! And that is great goalkeeping. Well, it didn't quite come off this time, Peter, but that's a warning to the opposition. This team know how to counter, and they'll be looking to do it every chance they get. And it's Conte. Bangladesh are looking to go forward now. And he cuts out the supply. Rijkaard. To Sneijder. Jupe. Hernes. Pitch shot at goal! Can't be expected to deliver anything better than that. This is heroic keeping. It's gone backwards. Costa Curta. Jupe. Oh, that's wonderful alertness. Well, he was clearly disappointed with that pass. They should have done a lot better there. The final ball was ভাই কি very ডিফেন্স poor. ভাই। Now it's Van Basten. Roberto Carlos cuts out the pass. Rijkaard. Almost 75 minutes on the clock now. Oh, nicely intercepted. Knocks it into space. Bangladesh needed that. They really needed it. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. And this is Van Basten. Van Basten unable to make it happen for all his good intentions. Well, this does not look promising, Peter. The least they can do is to give the crowd something to cheer about, but that might be difficult from here. Looking to play him in. Marquez calmly anticipates. Oh, it's Dembele. Jupe.
is sporting a guilty look after that. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? And here's Van Basten. ফরমেশন চেঞ্জ করতে হবে He's had a shot. It's a goal. They will take that. জীবন They খান are ওয়ালাইকুম absolutely আসসালাম ripping it up. It was casual, it was careless, and it has proven costly. Yeah, they've only got themselves to blame. Mistakes in those areas are very punishable. Added time is up, and there goes the whistle. Borussia Dortmund cannot spin this any other way. They came up against opponents who were thrilling, at times unplayable, who simply brushed them off. Your reflections then, Jim? Well, there was a distinct lack of clarity or commitment in everything the players were trying to do. ওয়ান গেমস ওয়ালাইকুম আসসালাম ম্যাথ কোনটা গ্রুপ বা সাবজেক্ট মানে ও আচ্ছা ওআইসি দেখি কামব্যাক দিতে পারি কিনা হ্যালো রিফাত মন্ডল না এফবিতে করি না যা করি ইউটিউবে It might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. বিসিএস এ পড়া মানে Already rolling. Sol Campbell, Jim, surely one of the great English defenders. I can't disagree with that, Peter. He has the lot. The pace not to be outrun and the size to be commanding whatever box he finds himself in. And here's Cristiano Ronaldo. And here's Cristiano. It's Cristiano Ronaldo! Oh, cracking effort. A good disguise on that, though. I don't think many people would have expected him to absolutely clatter it the way he did. Gerrard. And the pass is intercepted. Conte. Davis. Lovely pass, but can he get there? Well, he has slightly undercooked that one. Monaco clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Good ball, good take. Davis. In with the challenge. And they're back on the ball. Gerrard! And collective relief etched on the faces of the মাস্টার লিগে defenders. নিউ পিক কেমন দেখিনি আমি
And it's Taka. Tries to pass it through. And Shevchenko! Well, that was nice, but not quite the end product required. He did well there. হ্যাঁ মাস্টার লিগের একটু প্লেয়ার আছে তো He didn't stray offside. Monaco with their first corner, the first in the game for either side, actually. হাইলাইট আছে একটা আর একটা ইপিক কাট আছে And the shot! And he has produced there the crispest of hits. Well, the keeper looks perplexed. That was hit with real ferocity. Borussia Dortmund yet to have an attempt on goal. He's found a way through. Taka. Now it's Shevchenko. Shevchenko! Oh, he's hit the bar! Oh, what has happened here? He's rising! Goal! Monaco! And Monaco take the lead. He watched it all the way, and the finish was unerring. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and met it perfectly. So we have the first goal. Well, this should allow them to be a bit more expansive, although they'll be wise to be cautious for now. Shevchenko. And that's really well manoeuvred. Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. But it is clear to see that he is not at all happy with that. He made it look a bit predictable. Excellent challenge there, uncompromising. Dembele, very much a man of this moment. I wouldn't fancy playing up front in these circumstances, to be honest. There's absolutely no supply. Oh, perfectly measured that. 2 added minutes has been indicated. Schmeichel claims it, safe hands. Duke could move up a gear here. And we've reached half-time. A very combative, competitive half with just the one decisive moment. It's been খেলা compelling হচ্ছে না stuff. স্নাইডারে নিয়ে আসার পর মনে হচ্ছে খেলা আরো বেশি খারাপ হয়ে Themselves গেছে behind by just one goal at the break. নিউ যাবে For me, রিভিউ Peter, things have never really got going, but না at least খেলে this কিভাবে will be a রিভিউ good দিব time to reflect and regroup. I can see a few changes coming, because whatever they've দেখতে been হবে আমি doing, ওর it just hasn't gelled. Well, that is the first half done, and we are ready Hi. for what follows in the second. তোরাই So পারিস the action is resumed. Borussia Dortmund really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. Header! No, couldn't quite control it. You really could have done with engaging those crossers much higher up the pitch there. This isn't good defending. No, again there's no way through. Played into space. And no, that was never going to make it. Sneijder can so cleverly bypass the press. And it's Davis. Passes short and sharp. Shevchenko. Neither of these two want to come off second best. Oh, such a clever touch. And here's Davis. Looks at Shevchenko! Another big chance that gets away. Monaco really can be very happy with the way they're going about things, Peter. They'll want to capitalise on this good spell, though. And he's been shifted off it. And it's been played through. Oh, that's well spotted. Your impression so far, Jim? Ah, he's given it away. He's shifting. He's in. Must. It's Dembele! Dembele! Brilliant! ভালো করে দাও A এই finish কি of পাস হচ্ছে true কি হচ্ছে class. বুঝতে পারছি না They have hauled themselves right back into it. And that comes as a very welcome relief. Now let's see who's got what it takes to seize the initiative from here. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Borussia Dortmund are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive.
Substitution for Monaco, number 15, Taka. Well, the two coaches are signalling changes here, both at the same time. Number 6, Borussia Dortmund restore parity. number Well, I'd happily watch this every week, Peter. Decent chance! ওরে Mbappe is magnificent! He's got himself an Rich colour. absolute peach. ব্রিজ না Into the লং lead রেঞ্জ once more. কোন এমবাপ্পে এটা Smiles broad and beautiful. That is a cracking hit. It's almost poetry in motion, Peter, isn't it? The way he wraps his foot round the ball so effortlessly. Amazing. And it didn't take him long. Just sitting on the bench and waiting moments ago, already he has scored. I think the manager's claiming an assist here. Well, this is what we've been waiting for. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Borussia Dortmund really are showing all the necessary urgency, but it's potency they need. Searching pass he's played there. Brilliantly cut out. Well, he was clearly disappointed with that pass. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. পার হরে ক্যান্টোনা পার হইলই না Oh, well played, well sorted out. Out towards the flank. Knocks it into space. Has a look and plays it forward. Monaco can really think about the precious seconds that took off the clock. No, Rummenigge! And the keeper has reacted superbly ব্যাড ডে there. লাইক really looked সিরিয়াসলি sharp there, didn't he? That's very well played. It's their second corner of the game. কামব্যাক দিতে ইচ্ছা করছে না And he's there to clear it. রং পাস দিচ্ছে সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে লং মানে Goal! পাস রং He almost caught রঙের জন্য everyone out there the আমি way he যেখানে just দিতে যাচ্ছি না eked ওইখানে out the দিচ্ছি room to get এটা a shot in. কেমন এরকম অনেক দিন ধরে এই জিনিসটা হচ্ছে আপডেটের আগে থেকে আমার এই জিনিসটা হচ্ছে আমার এই জয়স্টিকের ধরো কন্ট্রোলের সমস্যা And that will Good be the ball. final act. Borussia Dortmund যাই হোক, were involved in a great game here, unpredictable in so many কিছু ways. বলার নাই But আসলে in the end, they fell just short. Effort unrewarded. Please be made aware. Well, how will we look back on that? Well, Peter, this was probably more slugfest than a game of football, but I actually found it very enjoyable. A game that was constantly on the edge as both sides went full pelt trying to win this. A throwback to games gone by. And all that remains for me is to thank Jim Beglin. That's it from us tonight. A very good evening to one and all. মাথা পুরো ফাটে কেমন জানি ভারী হয়ে গেছে মাথা ওয়ান টাচ পাস সবকিছুই আছে সেম সমস্যা হচ্ছে আমি জানি না এরকম কেন ডিভিশনে খেলা লাস্ট এত বাজে খেলা হচ্ছে ডিভিশন থেকে বাইরে আসছে না নেক্সট হবে নেক্সট আজকে আর হবে না যখন লাখ খারাপ যায় তখন যাই যে হাঁটছি কি কি আজকে যে একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয় সাত আট আটটা ম্যাচ আসছে ও মাই গডনেস খেলার কি দরকার 1600 হয়ে গেছে 47 কোথায় ছিল 1800 কত 40 না কত জানো যাই হোক একটু কথা বলি দিয়ে চলে যাই ভালো লাগছে না খেলতে এরকম পারফরমেন্স নিয়ে কি খেলবো সারাদিনে খেলা না হলে হুট করে এসে লাইভে খেললে এরকম হয় আচ্ছা এমনি কথা বলি একটু 22টা লস হ্যাঁ 8টা লস তো আজকেই গেল হাই সজীব
আচ্ছা, ফেসবুকে লাইভ করলে কেমন হয়? ফেসবুকে লাইভ হবে আদৌ? করা যাবে? ওকে, টাটা, ওয়াইসি। কেমন হয় ফেসবুকে করলে পেজ থেকে? লাইভের কি অপশন আছে আদৌ? লাইভে ফেসবুকে একবার ট্রাই করে দেখতে হবে। কোয়ালিটি প্রবলেম হবে, ভালো হবে না। আচ্ছা, কিন্তু এখানে ঠিক আছে, আপনার মন চাইলে এমনি ফান করে আর কি। আরে রেগুলার না, ফেসবুকে তো রেগুলার করার কথা বলেন, এমনি একদিন করে দেখবো তাই বলছি। কই আপু, কি কই, কি বার করে রাখ- না, খাওয়া দাওয়া করিনি। নাইস। পেড কার্ড, একটা, দুইটা, তিনটা, চারটা, পাঁচটা, ছয়টা, সাতটা, আটটা, হচ্ছে নয়টা, 10টা, 11, 12। অনেক ভালো ভালো প্লেয়ার আছে। তোমার কপাল গাড়ি করে পাঠাই দিও আমার কপাল। কোনো আইডি রিভিউ হচ্ছে না ভাইয়া, আইডি দেখলাম তাই। আচ্ছা, থাকেন সবাই, চলে যাই, খাওয়া দাওয়া করি। ঠিক আছে, আসছিলাম ডিভিশন পুশ করতে না, র্যাঙ্ক ডাউন করতে। এরপর থেকে টাইটেল দিতে হবে র্যাঙ্ক ডাউন উইথ স্নাইডার। ফোন ঠিক হয়ে যাবে। ফটো বক্সের ডেম্বেলে কেমন? দেখি, আসি, দেখি আসি। গোল প্রচার, ড্রিবলিং, বল কন্ট্রোল, অ্যাটাকিং অ্যাওয়ারনেস, টাইট পজিশন ভালো, লো লোফটেড পাস, ফিনিশিং 85, হেডিং 9, স্পিড 18, অ্যাসেলারেশন 91, কিকিং পাওয়ার 89।
ভালো ভাইয়া, খারাপ না, ভালোই হবে। পোটো বক্সে হচ্ছে কাদের দেয়, যারা হচ্ছে ওই উইকটাই অনেক ভালো খেলে, তার মানে পারফরমেন্স এখন ভালোই দিবে। আর এর কি আনো ট্রেন্ডিং কার্ড, এইদিকে হচ্ছে ফার্স্ট টাইম আচ্ছা ডাবল টাচ আছে, সোল কন্ট্রোল, লং রেঞ্জ কালার, শুটিং ভালো, পিন পয়েন্ট ক্রসিং, ফাইটিং স্পিড ভালো হবে। হালান্ড कैसे है? ফক্স ইন দ্য বক্স না হালান্ড? ফক্স ইন দ্য বক্স আচ্ছা 88 হচ্ছে অ্যাটাকিং অ্যাওয়ারনেস, বল কন্ট্রোল 81, ড্রিবলিং 83, ফিনিশিং ভালো। এদিকে একটু বল কন্ট্রোলটা একটু থাকলে ভালো হতো। আর স্পিড ভালো, অ্যাসেলারেশন, কিকিং পাওয়ার ভালো আছে, ফিজিক্যাল কন্টাক্ট করতে ভালো হওয়াই লাগবে, স্ট্যামিনা, আনওয়েভিং। আর এই কার্ড ভালোই হবে, আনওয়েভিং যেহেতু। ওয়েভিয়ারিং আমারটা প্রচার দেখায় কেন, কি কেমনে? ওর অন্য হালান তাহলে। আচ্ছা থ্যাংক ইউ ভাইয়া দাওয়াত দেওয়ার জন্য। না এটা হচ্ছে ফক্স ইন দ্য বক্স। এই হালা কোনটা? এটা তো এই বৃহস্পতিবারে যেটা দিছে সেটা। 13টা মেরে একটাও দেয়নি, কি লাখ! হ্যাঁ কি লাখ বলেন? আমার এখান থেকে চটি হলেই হবে, আর কিছু লাগবে না। রোনালদিনহো নাহলে ইডমিলসন, ভালো অ্যাঙ্করম্যান, বেস্ট অ্যাঙ্করম্যান ইন ইফুটবল। গুজব না সত্য পাওয়ার পর বোঝা যাবে। ফোন ঠিক হয়ে যাবে জিয়াদ ভাই? বাজে কাট কোনটা সব থেকে এখানে? কোনটার? রহমান মারুফ, এরকম 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 কি বলে, সজীব নভকার। আচ্ছা মেহেদি, তোর আইডি এটা? জানতাম না তোর আইডি। শুভ নববর্ষ। ঠিক है ठीक है, বিগ ফ্যান ম্যাডাম জি, তাই না? পেট্রিক ভেরা বেস্ট অ্যাঙ্করম্যান ইন ফুটবল। আরে শোনা কথা যেটা শুনলাম। আরে ওরে তো হচ্ছে রাইকারের সাথে কম্পেয়ার করছে ইপিক বক্সের মধ্যে এইখানকার সবচেয়ে আমার কাছে মনে হয়েছে দরকার ছিল না, সেটা হচ্ছে পেপ গার্দিওলা, মানে অতটা ভালো না। আর এই যে ড্রাগন স্কোয়াইচো, আই এম দ্য বেস্ট অ্যাঙ্করম্যান। ওকে, আব্বু যেটা দিছে ওইটা ছুঁড়ে হয়ে গেছে। অর্ণব হ্যালো হাই। এ মেহেদি অনন্যা তো হচ্ছে স্ট্রিম শুরু করে দিছে ফ্রি ফায়ারে। রিভিউ দিচ্ছি না তো ভাইয়া, ফ্রিতে দেবে আমাদের। ও আচ্ছা, এইটার মধ্যে ওই জিকেটা, ওই জিকে আর হচ্ছে এই যে কি বলে ডিমিটার, এটা আমার কাছে ভালো লাগেনি। ডিপ লাইন ফরওয়ার্ড এই একটা, আর এই জিকের কোনো দরকার নেই। অ্যাঞ্জেলো, কি অবস্থা তোমার? মাস্টার লিগ শুধুমাত্র এআই দিয়ে খেলতে থুই দিই যদি আমার হচ্ছে ইয়ে করে, কি বলে গোল্ডেন ম্যাচ ফিল আপ করার জন্য।
শো টাইম কার্ড সব ফ্রি। আচ্ছা শো টাইম কি বলে কবস খেলিও আছে, এদিকে এলবিতে খেলাচ্ছে আমাদের কি বল নাম কি ওর, জিস্ট্রার, এই রিয়ালের ওই কি নাম, রুদিগার, ভ্যান্ডাইক, ওই সিএমএফ। এদিকে আবার রাইস আছে। আচ্ছা এদিকে কেউ নাই অ্যাঙ্করম্যান, শো টাইম কার্ড হালান্ড, ওইদিকে ভিনির এই সিএফ এর এই কার্ডটা অনেক ভালো। ভালোই আছে ভাইয়া, ভালোই অ্যাকাউন্ট, ভালো, আস্তে আস্তে গ্রো করবে ইনশাল্লাহ। কেন খেলা হয় না তাই ফ্রেন্ড লিস্ট খেলি, হইলে আমার ফ্রেন্ড লিস্টে নিয়ে আসে। আচ্ছা জাস্টিন খাইরিন, ও আর খাইরিল না খাইরুল কোনটা? ওরে হ্যাজার্ড পাইছে, রে কি রে, নাইস। হ্যাজার্ড দেখলেই ভালো লাগছে ব্যাপারটা, সত্যি কথা। এটো আছে, হালান্ড আছে, পেপে, আবার ওইদিকে হচ্ছে মালদিনি, ভালো অ্যাকাউন্ট। ফ্রি টু প্লেয়ার তো মনে হচ্ছে একটা দুইটা তিনটা চারটা কার্ড হচ্ছে। আচ্ছা চারটা পেড কার্ড, ওকে পারছি। না ফ্রি টু প্লেয়ারই, পয়েন্ট জমে মারছে। সিটি ভার্সেস স্কিলস ম্যাচ দেখছেন? না খেলা দেখছি না আপাতত, অবশ্যই চলে যাবো ভাইয়া, খাওয়া দাওয়া করতে হবে, খাওয়া দাওয়া করে নিই। সুব্রত, আচ্ছা আমার পুরা নাম কি, কেন কি হবে? নেইমার জুনিয়র আছে, ও নাইস অ্যাকাউন্ট, এটা তো পেড, এটা পেড অ্যাকাউন্ট না। আচ্ছা এই সিবি হচ্ছে ওই যে কি বলে, নাম ভুলে গেলাম, এই সিবির হাইট কত যেন, ওই যে স্ট্যাম্প, এই সিবি না, পেলে আছে। আরে ভালো, এদিকে অ্যাঙ্করম্যান একটা ভালো, ও আবার এটাও আছে, এটা হচ্ছে হোল প্লেয়ার। আবার হচ্ছে এই যে কি বলে ফার্নান্দো টরেসের এই কার্ডটাও ভালো, ভালো একটা কার্ড আছে। ওই আরবিটা আমিও নিলাম, আরবি নিয়ে খেলানোর জন্য, দেখলাম কেমন কি, একটা ম্যাচ খেলার পর আর দেখা হয়নি। বুঝতে পারছি ভাইয়া, ভালো ভালো ভালো, বললাম যে নাম তো বললাম, ও বলছিলাম নাম নাম শুনে কি করবেন সেটা বলছি। আচ্ছা নামের কি সমস্যা, আমি তো ঠিকঠাকই দিছি। যাই হোক, ভালো খেলে আরবি, হ্যাঁ ডিফেন্সিভ ফুলব্যাক না, ভালো তো খেলবে। মারুফ রহমান, আচ্ছা আপনাদের একটু রিভিউ দিই দেখে, আমি অতটা ভালো রিভিউ দিতে পারি না, যতটুকু পারি দিচ্ছি। আপনাদের সাথে একটু কথা বলা হচ্ছে তাই খেলতে আর ভাল লাগছে না। ওয়াও, সবার যে অ্যাকাউন্টে হ্যাজার্ড আছে দেখতে ভাল লাগছে, এই অ্যাকাউন্টের আর কি বলবো, নাই কে প্লেয়ারের কাছে। আর এটা হচ্ছে আমাদের পি টু পি অ্যাকাউন্ট, লিখে রাখেন, এই যে আমাদের জিকো,
কিছু বলার নেই ভাই, আপনার অ্যাকাউন্ট সেরা সেরা পুরা। অ্যাটাক করে এর গোল দেবে কে? নাইস অ্যাকাউন্ট, নাইস, সিরিয়াসলি। আচ্ছা, ফটো বক্স আর ইউসিএল এর ফটো বক্স, হালান্ড ওইদিকে হচ্ছে আমাদের আলভারেজ, পেনি, লামিন, মার্ক মার্কিউনাস, আরে এই যে কে যেন, শো টাইম কার্ড নতুন হয়তো বা ভাই আপনি, বাট ভালো। আস্তে আস্তে আমি বলি, নতুন আমারও ফ্রি যখন ছিল ওইরকম আস্তে আস্তে বিল্ড আপ হইতে সময় লাগছে। ফার্নান্দো টরেস পাইছে, আবার নেইমারও পাইছে, ম্যাক অ্যালিস্টার এইদিকে। এইখানে খেলছে কিসের জন্য অলিসি সিএমএফ এ, তাও আবার এমএফ খেলায়েন বা রাইট উইং এ খেলায়েন। কোন দিয়েছে? মেসি, সাকা, সালা, বেলিংহাম, স্ট্যান্ডার্ড কার্ড। টাকা খরচ করার পর, আচ্ছা পুঞ্জিকের চিনি না, উল্টা হয়েছিল। আমি কখন বললাম? আমি আরেকটার বলছিলাম, কোনটা শুনলেন? আরে একটা অ্যাকাউন্ট বলতে আসছি, এখন তো সবগুলা বলছে, তাইলে কি হয়? চলে যাব তো আমি। আপনার সিবি দরকার, একটা আরবি দরকার। এই আরবি নিছেন বলে যে আর কাউকে লাগবে না এরকম না, ঠিক আছে? সিএফের ওইদিকে ভালোই আছে, জাতান আছে, জাতান ইব্রাহিম আছে, আবার হচ্ছে এসএস করে খেলাচ্ছেন, এমএফ এ আছে। তাহলে অ্যাঙ্কারম্যান রাইকার্ড খেলাচ্ছেন, ঠিক আছে। সিবি দরকার, আরবি দরকার। অ্যাকাউন্ট ব্যান করে দিয়েছে। একটু ওয়েট করেন, বলবো। কি রে, সবাই হ্যাজার্ড পাইছে? ওরে ভাই রে, হ্যাজার্ড দেখার পর মনে হচ্ছে, যাই হোক এইদিকে। আচ্ছা সিবি ভালো, এদিকে আরবি, আরবি আরবি এলবি, আর কেউ নাই? হ্যাঁ ভালো, রবার্টসনও ভালো। ও মা, ওইদিকে গুচোও পেয়ে গেছে, রোনালদিনো গুচো, নাইস। শো টাইম কার্ড, ওকে। ইনজাগি কেমন খেলছে হ্যাজার্ড?
স্নাইডার আমার কাছে আছে, আমি সত্যি কথা স্নাইডার আমার লাগতো না, ঠিক আছে। আমার ওই ছাড়া যদি আর ওইগুলা যেগুলো টার্গেট ছিল ওইটার মধ্যে একটা যদি দিত। আর আমি এটা খুবই যে নারাজ এরকমও না, মন খারাপ করিনি, কারণ হচ্ছে 500 যে পাইছি এটাই তো অনেক, আমি তো ভাবছিলাম দিবেই না। সেম ওখানে উপরে তুলে খেলা নেইমার এই পাশে, ওই পাশে হচ্ছে জিও ডুয়ে, আর হচ্ছে এদিকে এসি পাশে এই নেদারল্যান্ডের LWF যে আছে ওই ভালো খেলে উইঙ্গারে, ওই হচ্ছে অ্যাটাক এমএপেও খেলে। আর এই কি বলে রোনালদো আমার কাছে আছে, অনেক ভালো খেলে সত্যি কথা, হেডিং এর জন্য খেলা না, স্কোয়াড এও ভালো। আমার কাছে নাই, আমি খেলাইছি, আমার ফ্রেন্ডের অ্যাকাউন্টে ছিল, খেলাইতে পারে, ভালোই প্লেয়ার আছে ভাইয়া। একটা অ্যাঙ্করম্যান দরকার আপনার অ্যাকাউন্টে। অলওয়েজই হালান্ড আছে ওইদিকে, আচ্ছা হালান্ড আর হচ্ছে এমবাপ্পেকে একসাথে খেলানোর দরকার নাই, হ্যাঁ একটা কাজ করে। আর এখানে কর্তোয়াকে খেলায়েন, আর অলিভার কার থেকে কর্তোয়া ভালো পারফরমেন্স দিবে। আর আপনি খেলায়েন হচ্ছে ডিউপের সাথে হচ্ছে হালান্ডে, আর পরের সাবে সাবে সবসময় সুপার মানে হাফ টাইমের পর খেলাবেন হচ্ছে এমবাপ্পি হচ্ছে ওই যে বলে না যে লাস্ট মিনিটে হচ্ছে কামব্যাক করা, তো এমবাপ্পির দ্বারাই সম্ভব। এমবাপ্পির সাথে আলভারেজ খেলায়েন, ঠিক আছে। আর ওইদিকে হোল প্লেয়ার যেহেতু আচ্ছা অলমো, আচ্ছা ঠিক আছে আপাতত সিএফ একটু কম্বাইন করে চেঞ্জ করে দিতে পারেন। কষ্ট করে দেখেন, কষ্ট করে দেখতে হবে, কষ্ট না করলে দেখা যাবে না। পুরা পেপ গার্দিওলাকে পাইছেন, বাহ। চুয়ামিনি আছে এদিকে, সিবি খেলছে চুয়ামিনি। এই কাল মারার জন্য মনে হয়, আচ্ছা ম্যাচ নেইমার সিএমএফ করছেন কে, এমএফ করে খেলানো যাবি সিমন্স, ওকে। ওরে এখনো কেউ খেলায় ড্রগবা? এই চুয়ামিনি কেমন খেলছে, ডিস্ট্রয়ার মনে হয় তাই না এই চুয়ামিনি। লাস্ট লাস্ট পেলে 100 ফেথ ভাগ্য আছে, হ্যাজার্ড একবার রান করে শুরু করলে ড্রিবলিং কইরা বার হয়ে যায়। নাইস নাইস অ্যাকাউন্ট, নাইস অ্যাকাউন্ট, সত্যি কথা ভালো। আর এই যে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের এই যে কি বলে নাম কি, ওয়েনের পাশে বাম পাশে যে প্লেয়ারটা আছে ওরাও খেলাতে পারেন, বা হচ্ছে লুথার ম্যাথুয়াসকেও খেলাতে পারেন। আর ওইদিকে সিএফ হিসাবে ডিপলাইন ফরওয়ার্ড যেহেতু জোহান ক্রুফ, ওরে এসএস করেও খেলায় দেখতে পারেন কেমন খেলে, ভালোই খেলে, আপনি ভালোই খেলেন দেখেই বোঝা যায়। বেস্ট টিম অফ দ্য সিজন ম্যাচেস চুনা। ও আচ্ছা আচ্ছা চুনা, ওর নাম আমি শিওর জানি না, জানি। শেষ 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 আর না, জায়গা থাকেন।
সারাদিন এখন যদি আমি ভোর পর্যন্ত লাইভ স্ট্রিম করে দেখবেন, রিভিউ দিচ্ছি দিচ্ছি দিচ্ছি। হ্যাঁ, আপনারা কি বলবো। খাওয়া দাওয়া করতে হবে না, বুঝছেন? জায়গাবেন না মানে জুবাইয়ের ঠিকই তো দিছি না, তাইলে হয় না কেন? ডট ডটও নাকি নিবে না তো ডট ডট? আরে না 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 না, রোহান 6 একটা আইডি দেখেন, সেকেন্ড আইডি দিয়ে কি হবে? সুয়ারেজ সিএপে খেলছে, আচ্ছা। তিনজন কি ওই সেলিব্রেশন দেয় নাকি? নেইমার, মেসি, সুয়ারেজ, এমএসএন এর সুয়ারেজ। আচ্ছা, হোল প্লেয়ার নাই আপনার কাছে? ওরে, ইয়া তো আছে এখানে, ডিমারিয়া আছে। ডিমারিয়ার কার্ড আমার কাছেও ছিল, আগে খেলাইতাম। রাইকার্ড সিবি, তাই না? রাইকার্ডের এটা কার্ড পেপে আরবি, এই যে ইয়া নাম ভালো। ইপিক পাওয়ার পর অনুভূতি কেমন? ভালো না, আমি এটা চাইনি। শিবির দেখেন, শিবির শিবির কি? আমি শিবির, ও না, হাজার বক্সে মাইরা দেন দেন। আরে না, 500-তে মাইরেন না, পাবেন না কিছু না তখন। অ্যাপেল টিপস, অ্যাপেল টিপস বলতে আচ্ছা, একদিন তাহলে যেটা বলছিলাম, হ্যাঁ একদিন তাহলে ফেসবুকে লাইভ স্ট্রিম করি নাকি? চ্যাট একটা পোস্ট দিবেন, ওইখানে বলবেন যারা রিভিউ করতে চায়, ওখানে নেম গুলা দিয়ে দিতে বলবেন, পরে ভিডিও বানাবেন, কন্টেন্ট হয়ে যাবে। সাজেস্ট দিলাম আর ওকে, দেখবো নি। কোনামি দিছে এটাও দোষ, এখন যদি না দিয়ে দিত তাইলে তো কোনামিকে গালি, না গালি কেন দেব? কোনামির ক্যারেক্টারই তো এরকম, আর বলার কি আছে নতুন ভাবে? হ্যাঁ, স্নাইডার কবে পাইছো? আজকেই পাইছি। হ্যালো দীপ্ত সরকার, গল্প করি, রিভিউ বাদ দিয়ে চলে যাই, টাটা বাই বাই। আমার টিম দেখবেন, এই যে। হ্যাঁ রোহন ভাইয়া বলেন। ইএফ জুবাইয়ের, প্লিজ আমার আইডিটা রিভিউ দেন। কোনামির ক্যারেক্টার ফুলের মতো পবিত্র। আচ্ছা, আপনি তাইলে ব্লিচ কালার পায়ে গেলে খুব তো কষ্ট আপনার। আমার এই এতজন ভিউয়ার্স এর মধ্যে সবচেয়ে কষ্ট আপনার, আমি পাইছি তাই। আরেকজন এসে বললো আপনি পাইছেন, খুব খুশি হলাম। এই খুশির মধ্যে তো ভ্যাটকানি মার্কা কথা, শিওর খুশি না। কি বলেন, আমি কি বলি কথা কি শুনতে পাচ্ছেন? এটা হচ্ছে ফেসবুকে, তাহলে স্ট্রিম করি একদিন নাকি? জ্বলতেছে, ইস, আর লুচুর মতন ফুলছেন। সিক্রেট এজেন্ট অফ কোর্স, রাইট। বলেন বলেন, শুনছি। চলে আর কি, সবার বুঝছি বুঝছি। এফবিতে করেন, ঠিক আছে। অনেক সরকার বিগ ফ্যান, থ্যাংক ইউ ভাইয়া।
1800 র্যাঙ্কে আছি, ডিভিশন 1 ডান দিলে যে নিউ প্লেয়ার দেয় ওই প্লেয়ার কি আমি পাবো? আপনি 10 লাখের মধ্যে লাস্ট ডেট কবে? ডিভিশনের এই ফ্রেশ শেষ হবে হচ্ছে, ওয়েট, এই ডেট শেষ হবে হচ্ছে 30 তারিখ, এপ্রিল মাসের 30 তারিখে লাস্ট ডেট। তো এই তারিখের মধ্যে যদি আপনি 10 লাখের মধ্যে থাকেন তাহলে পাবেন। আর আই থিঙ্ক আপনি 1800 র্যাঙ্ক, ঠিক আছে, 1800 র্যাঙ্ক যদি করে রাখেন তাহলে 10 লাখ তারপরেও চলে যেতে পারে, চলে যাবে, এখনো তো টাইম আছে, মনে করেন এখনো 17 দিন, তাই না? অনেকক্ষণ ওয়েট করছি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, দিচ্ছি, ওয়েট ওয়েট। 500 কয়েন স্পিন করবে, এটাকে আমার কাছে সাজেশন নিচ্ছেন? এখন যদি না পান তখন আমার মন চাইছে আমি মারছি, বুঝছেন? এখন আপনার যদি মন চায়, ঠান্ডা লাগছে প্রচুর, হ্যাকিং ইউজ করা যায় না, ভ্যান বাস্তান, নেইমার, মেসি, লুথার ম্যাথিউস, ওইদিকে হচ্ছে অ্যাঙ্করম্যান আছে, রাইকার্ড আছে, সিবি আছে, বারেসি, অ্যাডাম, রবার্টসন, আচ্ছা, উফ, গ্রিজম্যান, গ্রিজম্যান খেলাইতে পারেন, গ্রিজম্যানে বসায় রাখছেন, এই গ্রিজম্যান তো অনেক ভালো খেলে, ভালো অ্যাকাউন্ট আছে ভাই, ভালো। শিবচিঙ্কো কি আসবে? শিবচিঙ্কো, শিবচিঙ্কো এখন, হ্যাঁ আসবে তো, 16 তারিখে আসবে শিবচিঙ্কো, মানে আজকে কত তারিখ, 13 তারিখ, থার্সডেতে আসবে, আপডেটের পর আসবে, থাকলেই পাবেন, আর খেলেন না, হারলে নামে যাবেন। ই ফুটবল ইনসাইট, এখন কথা বলি, 1780 হলেই পাবেন, এটা কোন সময়? লাস্টের দিকে, লাস্টের এক সপ্তাহেতে ওইরকম হয়, বাট এখন করে রাখছেন, অনেক খেলা পরে তখন কি হয়। এই প্লেয়ারের জন্য এখন কে কেমন খেলবে আই ডোন্ট নো, বাট অনেকে স্ট্রিমের জন্যও খেলে, তো স্ট্রিমের জন্য যখন খেলে ওরা র্যাঙ্ক পুশ দেয়, এটাও কি মনে হয় 200 প্যাকে আসবে নাকি 150? এটাও এখন ডিপেন্ড করছে ওই বক্সে প্লেয়ার কয়টা দিচ্ছে তার উপরে ডিপেন্ড করছে। 12টার দিকে টুর্নামেন্ট, আমার দোয়া করবেন যাতে জিতে যাই। ফি আমানিল্লাহ। আজকে আর না, ঘুমাবেন না, খাওয়া দাওয়া করবো দিন ঘুমাবো। আমার 6 কয়েন আছে এখনো, এটাও আসলে প্যাক ওপেন করো, আমার 6K কয়েন আছে এখনো, মানে বুঝিনি, রানী দে, বুঝিনি, মানে আপনি প্যাক ওপেনিং করবেন না কি বললেন বুঝিনি, কালকে পরীক্ষা আছে, চলে যান। যাবো যাবো, কি খুব কষ্ট হয় নাকি লাইভে আমি থাকলে আপনার? প্যাক ওপেন করবো এটা আসলে, আপনি করবেন, পড়াবে? ও আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, কন্টাক্ট করেন তাইলেই হবে। আইসিটি পরীক্ষা না কালকে, আর হলো ক্যারিয়ার, তাইলে তো অত প্যারা নাই, অবশ্যই একটা মিস্টেক করছে, এখন একটু কষ্ট করে। এগুলা ভুল ভাল, ঠিক না, শেষ, শেষ বলে টাটা দিয়ে দিব আমি, কিন্তু লাইভ স্ট্রিম বন্ধ করে দেবো, এটা শিওর, হ্যাঁ। ওটাও ভাবলাম, তখন দেখছিলাম তো ভাবলাম যে আপনার স্কোর তো এরকম ছিল না। আমার হচ্ছে সনিক ভাল লাগে, সনের কোনো কার্ড আমার কাছে নাই, এইগুলো মানে এমতে কার্ড আছে আগে, এগুলো আছে, কষ্ট করতে আছে ভালো, দিদা আছে ভালো। রিসেন্ট কোনো প্লেয়ার প্লেয়ার পাননি না, বক্সে মারেননি মনে হয় কোনো, ফেল করলে মিষ্টি খাওয়ায়। আচ্ছা যাই হোক, ঠিক আছে বাই, জায়গা আমি, ওকে টাটা, সবাই ভালো থাকেন, আল্লাহ হাফেজ। কি 3 দিন কমেন্ট করছেন আইডি দেখিনি বলে, কথা এগুলা?
কি কমেন্ট করলেন? কখন আইডির নাম বললেন? আচ্ছা বলেন, 3 দিন আজকে আপনার ইচ্ছা পূরণ করে দিল। লাস্ট তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি আইডির নাম বলেন। রহমান মারুফ। মারুফ রহমান না দেখলাম। আহা, অ্যাপেল টিপস কি আইডির নাম নাকি? গুলিট, নাইস। দেখছি মনে হয় এই অ্যাকাউন্ট দেখছি। পেপ গার্দিওলা পাইছে। আরে এই অ্যাকাউন্ট দেখলাম না তখন? না দেখিনি মনে হয়। ওরে, জাতানো পাইছে, পেপ গার্দিওলাও পাইছে। নাইস নাইস। ওরে স্কোয়াড, ওই যে ড্রাগন ওকো পাইছে। আপনি কি ব্ল্যাক অ্যানিমেশন পাইছেন নাকি 3টে একসাথে? নাইস। ফরলান আছে ওইদিকে, বাতিস্তুতা, রোনালদিনো, গুচো, রাইকার্ড, বারেসি, কি ল যেন, ভ্যান বাস্টেন, ফিনি, ওলেসি, বারেসি, মার্কিওনাস। আচ্ছা, ভালো ভালো ভালো। অলিভার কান। এই ফুটবলের নতুন পুরো দিনে এত আল্লাহ হাফেজ। টাটা টাটা টাটা, গেলাম। টাটা টাটা। কালকে কালকে লাইভ স্ট্রিমে এসে রিভিউ দিব, ঠিক আছে? আজকে না, কালকে রিভিউ দিব নে। গেলাম। আল্লাহ হাফেজ।